So good morning. So I hope things are going well for you. Right. So 15 days. Like we are entering day 15. And in fact, in the strategies, UPSC, there are many overrated strategies. For example, there will be some who will say that you can clear prelims if you understand how to eliminate. Yeah, there will be some who will say that if you solve 100 to 200 test series questions, then you can clear whatever. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஃபண்டமெண்டலாக என்ன இருக்குன்னா, எனி ஸ்ட்ராட்டஜி தட் கேன் நெவர் பி ஓவர் ரேட்டட்னா இட் இஸ் கன்சிஸ்டன்சி தான். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ஹார்ட் ஒர்க். உட்காந்து 12 மணி நேரம் 13 மணி நேரம் படிக்கிறதெல்லாம் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூ கன்சிஸ்டன்ட் அவுட்புட். சக்ஸஸ்ன்றது வருமா வராதான்றதுல கேரண்டியே கிடையாது. பட் இஃப் யூ கேன் டூ சம்திங் டே இன் அண்ட் டே அவுட், ஒரு 4 மணி நேரம்னா கூட அதை ரொம்ப இஃப் யூ ஆர் டெடிகேட்டட் இன் தேட், focused in that, definitely it will. சரி, உலகத்தில் எந்த எக்ஸாம்பிளும் எடுத்துக்கோங்க, people have got success only through consistency. Therefore, that's the only strategy that can never be claimed as an overrated strategy. சரியா? I hope you are adapting to that in a good way. And let's start today's discussion.
Right. So question number 1. So both of these two questions you can get them right only if you understand the concept. Okay. So potential GDP na enna? What is potential GDP? Unemployment rate. Okay. There are two basic. சரியா? That is inflation அப்படின்றது ஸ்டேபிளா இருந்துச்சுன்னா the maximum potential that GDP can reach. So potentialன்றது இப்போ நம்ம let's say the maximum ability that we can reach என்றது based upon let's say nurturing of our talents, நம்மளோட பெஸ்ட் கெப்பாசிட்டியில் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணாதான் அதை ரீச் பண்ண முடியும். செகண்ட், நம்மளுக்கு எக்ஸ்டர்னல் எய்ட் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃப்ளேஷன்றது இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் க்ரோத். ஒரு க்ரோத் ஒரு 10% நம்ம க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கோம்னா அதில் எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளேஷனோட தாக்கம் இருந்துச்சுன்னு பார்க்கணும். இஃப் இட் இஸ் ஸோ மச், ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு நட்ஜ் ஆர் புஷ் அஹெட் த க்ரோத் ட்ரெஜெக்ட்ரி. அப்போ இன்ஃப்ளேஷன்றது ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி டு நாட் ஹாவ் எனி அதர் accessories டு ஆக்மெண்ட் our growth and that is especially inflation. அப்படி ஒரு கண்டிஷன் நம்மளுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டியில் லேபர் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஹையஸ்ட் அச்சீவ் பண்ணுறோம், ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ன்ற ஒரு கண்டிஷன் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் at that time what the GDP we will be hypothetically achieving, that is called as the potential GDP. Okay, so sometimes let's say this line is the potential GDP. இப்போ நம்ம இயர் ஆன் இயர் எவ்வளோ க்ரோ ஆக முடியுது அப்படின்னு வச்சுப்போம். லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் த கண்டிஷன், திஸ் இஸ் த க்ரோத் தட் வி கேன் அச்சீவ் அட் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்டேபிள் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் இஃப் யூ லுக் அட் தி ஆக்சுவல் ஜிடிபி, நம்மளுக்கு இந்த வருஷம் we had a GDP for India, isn't it? If that GDP is going above potential தாண்டி நம்மளால போக முடியுமானா definitely we can. Okay, and if that is possible, if we are able to outpace our own potential, it has to be due to one reason only, and that is inflation. சரியா? பிகாஸ் நம்ம மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டியில் எவ்வளோ அடைய முடியுமோ அதுக்கு மேலே நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்னு சொன்னால் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் மேக்ஸிமைசிங் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டி பொட்டென்ஷியல், it is because we are aided by inflation, and that is why we call this gap to be an inflationary gap. Inflationary gap சொல்லுவாங்க. If we as an economy are growing below our potential, so it could be for two reasons. One is that we are not able to maximize upon our productivity, our labors of production, or let's say factors of production are not put into best use. Secondly, the inflation that is necessary to push or give an impetus to growth is also not there. That is why we call this as a deflationary gap or sometimes recessionary gap. சரியா? So with this we'll, I think, have two questions answered. One, in the context of the economy, potential GDP என்றது என்ன? Answer, the level of output that an economy can produce at a constant inflation rate. Zero inflation should never be there because it is detrimental to an economy. Okay, so அதனால நிறைய பேர் அது ஜீரோ ஆக்குனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைப்போம். No, it's not so. Secondly, potential GDP and actual GDP, நம்ம பார்த்தோம், actual GDP exceeds potential GDP na, it is because of inflationary pressures. Potential GDP is determined by structural factors like labor productivity and capital stock. Yes, a persistent gap between the potential and the actual GDP, it should be the lower gap. சரியா? lower gap இருக்குன்னு சொன்னா it is because of recessionary gap. So the answer will be 1, 2 and 3. So this is a PYQ for those who do not know. It's a very basic question about how we separate, or let's say distinguish, the sectors of the economy. So we usually classify the sectors of the economy based on primary, secondary, tertiary அப்படின்னு சொல்லுவோம். There is another way also. It is called as the real sector and the financial sector. So what is real, what is finance na? Real is something that is making use
of the factors of production. That is, the factors of production mainly land, labor, capital and entrepreneurship. Yeah. So, in the capital, it comes from the financial system. But how does the financial system get that money? It is when all these four come as an output, generates an income, a part of it goes into saving, and that savings is channelized into the financial intermediary. They in turn give out. Rida, our financial sector is very much essential for the real sector to grow. But what is this financial sector now? All those activities which do not create something tangible or an output or a service, but rather use the savings of the economy and channelize it into better uses. So, bank service, insurance, whatever the financial sectors that we know of, other service pannakude industry or that sector is what is called as financial sector. So, here which is a real sector? I think in 2022 the question, yeah. So 2022 question. So which is a real sector? Farmers harvesting their crop? Yes. They are putting real resources into the land. Okay. So textile mills converting raw cotton? Yes, it's a real. Commercial bank lending money? No, it is a financial sector. Corporate body issuing rupee denominated bonds? That is also a kind of a finance. And therefore, the answer will be 1 and 2. There are many different growth models which have directed the economic policies, especially India. First it is said that the first ever 5-year plan, Harrod-Domer plan, or model. So, what is this Harrod-Domer? Other than Lewis model, endogenous models, models are there in economy. The solo swan growth model is on this. This is one of the earliest growth models which suggested that capital accumulation and technological progress. Here it was about savings and investment cycle. Harrod-Domer model is savings and investment cycle. This solo swan model, it is highly based upon capital accumulation that can lead to technological progress. In fact, it is this, maybe in today's policies, whether it is directing, of course, for example, why are we opening up FDI? Why is FDI seen to be a better alternative in comparison to FPI and other models of financing coming in? Because we feel that this kind of capital accumulation or capital flows into India will definitely increase the technological base. So, the answer is if the GDP deflator is greater than 100, what is the inference? What is actually GDP deflator? Yes, very good. It is the ratio of nominal GDP over real GDP. சரியா? Because அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்கேட்டர்டாக கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கனால எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா நல்லா தான் இருக்கும். பட் தேர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் ஹேவிங் எ டெஸ்ட் ஆஃப் சால்விங் த கொஸ்டின்ஸ். அதனால் அந்தந்த ஏரியா வர்றப்ப மட்டும் நான் சொல்கிறேன். சரியா? ஸோ ஹியர் real GDP is, let's say, 100 units. 100 rupee is a real GDP, but the nominal GDP is 110. அப்படி இருந்தால் தானே the question will be true. Yeah. If this is the case, what does it mean? Yes. என்னது இதா பேசிக்கா? பேசிக் பிரைஸுக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இருக்கா? பேசிக் பிரைஸுக்கும் ரியல் ஜிடிபிக்கு என்ன சம்பந்தம்? அதான் எடுத்தோடனே ஏபிசிடி ஈஸியா இருக்குன்னு போட்டுறது இல்லையா? இஸ்
GDP at basic price. Don't you think that you can find the GDP at basic price? I'll explain what basic price is because I put questions later. ஒருவேளை ஜிடிபி அட் பேசிக் ப்ரைஸை இந்த வருஷத்தோட கரண்ட் ரேட்ல கண்டுபிடிக்க முடியாதானா கண்டுபிடிக்கலாமே. தட் வில் பி கால்ட் அஸ் த நாமினல் ஜிடிபி அட் பேசிக் ப்ரைஸ். சரியா? எப்படி ஃபேக்டர் காஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும், பேசிக் ப்ரைஸ் இஸ் சிமிலர் சச் இன்டர்மீடியட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ரைசிங். ஓகே, and therefore can we say this? The nominal GDP is lower than real GDP? No, definitely no. Unemployment rate is very high? We cannot be sure. புரியுதா? If that be the case, then the nominal GDP shouldn't be there in the first place, because if nominal GDP is higher than real GDP, it is mainly because of an inflationary pressure in the economy, and we are capable of reaching a higher growth. அப்போ deflator அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னா, it is mainly because there is a chance of a higher employment and a higher demand in the economy, and therefore this is also ruled out. இப்போ எது கரெக்டாக இருக்கணும்? சரியா? This may sometimes see ஒரு மாதிரி it is not experiencing a deflationary situation. Of course, this is the only statement that is correct here. Okay, மீதி எல்லாமே is ruled out. The next 5.
Okay. 19 seconds கொடுக்கல அப்படின்றீங்களா? Okay. So, sixth question is pretty easy question if you go by the options. கொஞ்சம் டஃப்பாக வச்சிருக்கலாம். சரி, ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக. So here, Gini coefficient, maybe you can immediately relate that to that of the concept of Gini coefficient என்றது எந்த கான்செப்ட்ல நம்ம படிக்கிறோம் அதை? It is related to inequality. சரியா? ஈக்குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு ப்ரோக்ரஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறது தான். So it ranges from that coefficient, the number ranges from 0 to 1. சரியா? The coefficient usually is between these two numbers. Which is perfect equality? Which number shows perfect equality? Whether we should go from 0 to 1 or from 1 to 0. Right, we should actually grow from 1 to 0. This is the coefficient that works in reverse. பெரும்பாலும் HDA எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 0லேருந்து 1 நோக்கி போகணும். But here 1 என்றது perfect inequality, 0 speaks of perfect equality. And therefore here, if we are moving from 0 to 1, it means that the inequality is increasing in India. ஆமாம், 0லேருந்து 1 போனீங்கன்னா இனீக்வாலிட்டியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். You have to reduce the coefficient. Okay, and therefore the answer will be C. And இது வந்து பெரும்பாலும் இன்னொரு கர்வோட அசோசியேட் பண்ணி படிப்போம். என்ன கர்வ்? Gini coefficient is associated with which curve? Lorentz curve. So this is a line of perfect equality. Perfect equality என்ற லைன் இப்படி நம்ம மூவ் ஆகுதுன்னு சொன்னா the country எந்த அளவுக்கு கர்வ்ல போகுது. This is what Lorentz curve is. இந்த ரெண்டுத்துக்கான அந்த டிஃபரன்ஸ்ல தான் வச்சு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கோஎஃபிஷியன்ட், that is what is called as Gini coefficient. Okay. So transfer payments generally refers to what? Answer is A. சரியா? இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். Don't go wrong here. சரி, nothing. நீ இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. This is what. So transfer payment என்றது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம எதை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால், யூஸ்வலி in the concept of GDP we will be having that term as a technical term which refers to a component of the taxes which have been taken by the government, because taxes என்றது என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் நேஷனல் இன்கம்ல இருந்து பர்சனல் இன்கம்ன்ற ஒரு, let's say when we are trying to calculate personal income from the concept of national income, we have to remove certain items which are likely not to come at the personal level. So at that time we will remove the taxes. So taxes are removed பண்றப்ப there are some component of taxes which will be given back to the society or given back to the economy in the form of transfer payments which has to be included. சரியா? So I'll come to that. அந்த சார்ட்டை நம்ம மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்க்கலாம். So as of now the answer is this. சரியா? Anything which is given by the government without any future payments. A base here actually should be can be na எதனால இருக்கலாம், but mostly it should be right. See. So the reason why in 2000 we chose 2011-12 during the 2015 revision is because it was quite stable. We cannot have chosen 2008, 2009 or 2010 because these are all marked with several economic upturns and downturns. Okay, that's the logic. So the revision of GDP is due. We have constituted a committee. So mostly I think this year we will be at least getting an idea about whether revision is going to be done or not, because it's been more than 10 years GDP revision edum panala. Still we are using the 2011-12 as a base year. Okay. Which of the following would be included as part of India's GDP? Okay. One, remittance. Okay. See, remittance na something that a payment is done, a financial payment is done
from another part of the world, especially those of Indian origin ஏதோ ஒன்று நம்ம அங்கேருந்து நம்ம வாங்கியிருப்போம் இல்லையா? ஓகே, ஸோ என்ஆர்ஐ இருக்கிறதுனால தான் ரெமிட்டன்சஸ்ன்னு அதிகமாக வருது. Do you think NRI's income will be added? NRI's income will be added to India's GDP? பண்ணணுமா? No. புரியுதா? First they are non-resident and therefore GDP-ன்றது only for resident units. You should not consider the amount that they earn. So அவங்க அங்க earn பண்றாங்க, they will be included in that country's GDP. But the question is, they send the money, isn't it? We logically feel that if that money is coming into India, we should include it, but we will not do so. புரியுதா? அது எப்போ இன்க்ளூட் ஆகுனா, how it would have been included in a different way. For example, somebody is sending money for the sake of construction of a house, and that is becoming a demand in the economy. புரியுதா இல்லையா? இப்போ நான் 1 லட்சம் ரூபா அங்கேருந்து அனுப்பியிருக்கிறேன், and let's say 10 lakhs I'm sending as remittance, and my parents have begun construction of a house. So if I'm purchasing a commodity, that will be added to the GDP, and therefore the remittance should not be individually calculated. சரி, அது ஒரு கான்செப்ட் வேற. Therefore remittanceன்றது we should not be calculating in the GDP of India. The profits that are earned by a German car company manufacturing it in India, definitely. This is what is called as a resident unit. Resident unit na, it could be a different foreign, அதோட nationality வேற இருக்கலாம், பட் எங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இங்க தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். GNP-லே இந்த ரெசிடென்ட் யூனிட்டை வச்சு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணணும். ஓகே, so this is correct. Profits earned by an Indian pharma company exporting it to the Europe, yes, it is an export earning. Definitely we are going to add it in the GDP. Yeah, so GDP oda parameters la export irukum, therefore 1 will not be there. The answer will be 2 and 3. Okay, so this question வந்துட்டோமா? ஓகே, 10 9 முடிச்சிட்டோம்ல. So which of the following are characteristics of a good to be a final good? In order to characterize something as a final good, because GDP or a definition is to only measure the final good and not to measure the intermediate products. So yeah, so if that be the case, what a final good is? What is a final good? It must be in the form of consumption good. Okay. It does not undergo any further transformation in the economic process. Yes. It must be durable in nature. Okay, it must be durable ன்றது அப்ப incorrect இல்லையா? But is this correct? சரியா? Is a consumption form a determinant or a conclusive determinant of an final good? Okay, for example, let me just say, there is another category of good called as capital goods. What are capital goods? I'm going to buy ஒரு வீவிங் மில், ஒரு மிஷின் வாங்குறேன் அப்படி, சரியா? லெட்ஸ் சே ஒரு சின்ன சீவிங் மிஷினே வாங்கி வைப்பேன். This sewing machine, is it a final product or not? Yes, it is a final product. The thread that we use in it, the materials that we use in it, the cotton that we use in it, the dyes that we use in it, they are not intermediate product. Sorry, they are not final product, they are intermediate product. But we cannot consider the sewing machine as an intermediate product because it is not getting transformed any further. It is helping in transforming something else. And therefore, a final good can be in the form of a consumption, immediate consumption, can also help in production of goods and services. And therefore, just to say that it should be in a consumption form is incorrect. It may be, of course, most of it is, but இப்படி இருந்தாலே அதுக்கு பேர் ஃபைனல் குட்னு சொல்லணுமா? நோ. So the answer will be only one. Which one அப்படின்றது நீங்க தான் சூஸ் பண்ணணும்.
Okay. So let me just give you an explanation of what basic price is, just for your recall. See, usually the GDP that we measure at, right? The easiest and the best way to measure GDP is at the prices at which goods and services are sold in the market, isn't it? So market price la capture பண்றதா it's in fact very easiest and the first thing to do. That's what market price is. So, yeah, no conditions. You just go into the market,
whatever the product is being sold at, you just find the value against that. But the problem is, if you keep doing it, if you find the GDP at market price and you compare that price every year, and if that is increasing, if GDP at market price had risen and that is going to be a growth rate, there are going to be certain issues, especially the government fueled growth rate is going to be there. A distortion could arise mainly because of how this market prices are constituted. A very good example will be if there are 100 products and each price is 10 rupee in a year, and the next year the number of products don't change, but the government has introduced a new system of pricing, or say a tax system, which increases the burden, and each product increases by 11, still you are going to have GDP growth rate. So last year GDP 1000, in the varshathoda GDP 1100, then therefore India has grown by 10%, is what is going to be your inference. Okay. So any point of time, we cannot attribute the entire change to the government alone, because there are many factors in the economy that can increase a price from 10 to 11. But what actually is the effect of the government? Remove it. That only is fair, because if you want to compare all countries, you have to remove the effect of the government. Only then it will be sensible for us. And that is why we have another level which is going to remove this distortion, and we call that as factor cost. And how do we remove those distortions? The main distortion in the market price is in the form of government entering into the market and manipulating the market price through the introduction of taxes and subsidies. Taxes tend to increase the price over and above what the factory wanted to sell at. Subsidies tend to decrease the price against what the factors of all production costed. And that is why if we have to correct the distortions in the market price, what we will do is market price la irundhu enna pannuvom, indirect taxes imposed by the government will be removed, but subsidies has to be சரியா. Both of this are fiscal operations. Tax கொடுக்கிறது, subsidies கொடுக்கிறதெல்லாம் தனித்தனியா நம்ம calculate பண்ணுன்றது, even though we read it in the books, it's better to consider this as net taxes, இல்லையா? Because always it is the taxes which will be higher than that of the subsidies that are provided. So இது ரெண்டையும் நம்ம net taxes னு சொல்லுவாங்க. So net tax is nothing but tax less subsidies. So always remember these words if you don't want to have a confusion about which has to be subtracted, which has to be included அப்படின்ற ஒரு confusion வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா, tax less subsidy, this is the distortion of the government. Less என்றது minus இல்லையா, சரியா? So this net tax, அப்போ market price ல இருந்து remove the net taxes, you get what? This is what factor cost is. So we are removing all the indirect taxes and subsidies, taxless subsidies that the government has imposed. But in 2015, when the government revised the GDP estimates, சரியா, ஒரு revision கொண்டு வர்றப்ப, the government felt that this price of extremes, anybody not having question papers? இல்லையா? எல்லாருக்கும் இருக்குல்ல, எனக்கு மட்டும் தான் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? தேங்க்ஸ் விதி. So rather than having two extremes, that market price includes all the taxes and all the distortions, factor cost removes it all. But the government is of the opinion that no need to remove all the taxes, all the indirect taxes, because there is an assumption that taxes, especially indirect taxes, will affect the price of a product. But not all indirect taxes are going to have a direct impact upon a price of a product. So there is no point in removing such taxes. So what taxes are they talking about? அப்படின்னா,
the government further classifies the indirect taxes into two types of tax. One, product taxes, and the other is production taxes. So product tax which is directly correlated to the price of a product. For example, GST can be understood as a product tax, because if the government increases the product tax, GST 11-12%, if it increases to 18, automatically all the products will have to increase their prices, the range of the products, isn't it? But there are many other taxes that goes into the process of production. For example, land revenue taxes is collected, electricity taxes may be collected, some other professional taxes could be collected, right? Industrial taxes or fees could be collected. This is not having an impact, and therefore it is quite absurd to remove all these taxes. No need to remove this production taxes, which is having less significant impact on a product's price. This is the rationale of the government. Government இப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்க. அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மார்க்கெட் ப்ரைஸில் இருந்து therefore they come out with a new alternative. From market price, no need to remove all taxes, remove only what? புரியுதா? Remove only product taxless subsidy or net product taxes மட்டும் remove பண்ணா போதும், because that is the only distorting element. This is giving rise to a new level, and that is what is named as. So there could be a common misunderstanding that basic price has something to do with that of the base year. It is incorrect. சரியா? Base year க்கும் basic price க்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. வருஷத்தோட market price for this year's factor cost, this year's basic price also you can find. That is why we discussed as to how the nominal real nu varrappa this is not having no relation to that. புரியுதா? Fine. Understood? So now come back to this question. Gross value added, and therefore government என்ன decide பண்றாங்கன்னா, GVA production side ல the government is going to decide or calculate GDP, and that GDP is called as GVA. சரியா? ஃபார்முலால என்சிஆர்டியில் பேசிக்காக ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கிறதே என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ப்ரொடக்ஷன் சைடில் வரக்கூடிய ஜிடிபி இஸ் கால்குலேட்டட் யூசிங் ஜிவிஏ. சரியா? வேல்யூ அடிஷன் அக்ராஸ் ஆல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ தட் வேல்யூ அடிஷன் ஜிவிஏன்றதை நாங்கள் இனிமேல் எதில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? பேசிக் ப்ரைஸில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் வை இஃப் யூ ரெஃபர் எனி ரிலீசஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட், எல்லா வருஷமும் எல்லா 3 monthsக்கு ஒரு தடவை ஜிடிபி எஸ்டிமேட்ஸ் வர்றப்ப, if you go and look into the documents, you will get a separate table of the GV at basic price. Okay. So இது பாருங்க, இந்த statement GVA at basic price excludes production taxes and includes production subsidies available on the commodity. Is it right? என்னது இது? It doesn't exclude, isn't it? What does it exclude? It excludes only product, but rather includes it. No need to exclude it. That's what is the rationale, and therefore this is incorrect. But GDP at market price includes all. That dana? This is correct. The answer will be 2 only. Which of the following statements regarding a perfectly competitive market is not correct? Perfect competition அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, is one of the principles, or let's say the aims of a capitalist economy. Perfect competition இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு, எதெல்லாம் வந்து perfect competition கிடையாதுங்க? Okay. Each firm is a price taker, not a price maker. அப்படின்னா என்ன? What is a price maker and a price taker? You go to a shop, சரியா? Looking at your face. If the shopkeeper is deciding to mark up the product, சரிங்களா? சுஸ்மிதா பார்த்தோன்னே ஒரு 100 ரூபா 200 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி 200 ரூபா ப்ராடக்ட் 500 ரூபாய்க்கு விற்கிறான்னு வச்சுப்போம். நம்ம அதை பரவாயில்ல, கடைக்காரர் நம்மளுக்காக
சீப்பாக கொடுக்குறான்னு நினச்சி வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். Sometimes we just, so we are not in a position to make, we are the price taker. Price taker na having lesser influence in determining the prices of the market and just taking whatever prices is there. சரியா? இப்போ demand அதிகமா இருக்குன்னா the shopkeeper will be the price maker, isn't it? Supply அதிகமா இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We will be the price makers. Supply அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுப்போமே, பெரும்பாலும் we will be the price makers, இல்லையா? இப்போ இங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, each firm, company is a price taker. Company is not in a position to determine the price freely, and it is the price taker. Now, whatever customers are demanding, at that price only they are able to give. That is a sign of perfect competition. Perfect competition சொன்னா, எல்லாரும் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஒருத்தர் மட்டும் தான் கொடுக்கல, நிறைய பேர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம், isn't it? And therefore, firms will not be in a position to be a price maker. And therefore, this is a sign of competitive markets. Products offered by all firms homogeneous. So, இதெல்லாம் என்னன்னா, இந்த எதுக்காக நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா, maybe you could have not have read into all of this and straight away gone for this as an answer because it's quite plain. அப்படி தானே? இதை பார்த்தோன்னே எதுக்கு போட்டீங்க ஆன்சரு? பி தான் ஆன்சரு, புரியுதா? ஆனால் ஏன் மற்றதெல்லாம் கரெக்டுன்னு நான் சொல்கிறேன். சரியா? why these are all competitive markets? ஏன்னா இதை பார்த்தாலுமே அன்காம்படிட்டிவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. Products offered by all firms are homogeneous. அப்போ சேம் ப்ராடக்ட் கொடுத்தா அது எப்படி பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் ஆகும் அப்படின்னா, which means no one is in a position to overtake the other. சரியா? அப்போ ஒருத்தருக்கு மட்டும் அன்டியூ அட்வான்டேஜோ இல்லை பெட்டர் ப்ரைஸ் டிஸ்கவரிக்கான இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். Firms can freely enter and exit the market in the long run. This is also an example of perfect competition. And therefore, this is the only thing which is not perfectly competitive. Which is an example of market failure. A rise in the oil prices leading to increased transportation cost. Is it market failure? No. It may be because of good market. நல்ல பயங்கரமான டிமாண்ட் வருது ஆயிலுக்கு அப்படின்னு சொன்னா definitely oil price is going to rise. A bank offering higher interest rates. Is it market failure? No. It is an idea of competition. And if a competition exists. And company offering discounts to clear all its unsold inventory. ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா தயாரிச்சதை விற்கவே முடியல. அப்ப என்ன பண்றான்? இயர் எண்ட் சேல்ஸ். Now or never offer அப்படின்னு போடுவான். Wednesday KFC அப்படின்னு போடுவான். அதெல்லாம் எதுக்கு? ஒரு வாரமா அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்வென்ட்ரிய the 1 week of inventory has to be sold off. That's why they put such offers. நம்ம சந்தோஷமா போய் 2 பக்கெட்டுன்னு வாங்கி சாப்பிட்டு கிடப்போம். ஓகே, இன்னைக்கு வெட்னஸ்டே இல்லப்பா, சரியா? And therefore, this is all an example of competition because they want to thrive in the market. They give all of this, except this, because a chemical factory dumping waste without incurring cost, which means negative externalities is going to be there, and the market cannot be sustainable in a longer period of time. So this is this is the best example of market failure. Incremental capital to output ratio. Of course, capital to output ratio means, capital to output ratio na how much capital we have over the output that we generate. Yeah, this is COR. Annual investments, அதாவது how much of this annual investments are made every year, the changes in the investments over the changes in the GDP. GDP compare பண்றப்ப எந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட் மாறி இருக்குன்னு பார்க்கறது தான் இன்க்ரிமெண்டல் கேபிட்டல் டு அவுட்புட் ரேஷியோ. திஸ் இஸ் கரெக்ட். A higher COR implies a more efficient economy. Never. It should always be lesser.
அதாவது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். லெஸ்ஸர்ன்றது சிலருக்கு தெரியாதவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அவுட்புட் ஒரு 5 ரூபா கேபிட்டலை வச்சுக்கிட்டு 1 ரூபி எடுக்கிறதுக்கும் 5 ரூபி கேபிட்டலை வச்சு 5 ரூபி எடுக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. திஸ் இஸ் a better economy. இதில் அவுட்புட் ரேஷியோ ஒன்று தான் இருக்கும். For this it will be 5. So this suggests that only when the capital output ratio is less, it is better. If the GDP of a country is less than its GNP, what is the most appropriate deduction from this state? Huh? Okay. யார் அந்த ஏ? So Nirmal will explain why A. சங்கர் தான் ஏ சொன்னாப்லையா? What is GNP? GNP is equal to GDP NFIA. That is nothing but net factor incomes from abroad. What is net factor income from abroad again? Residents of Indian. சரியா? Residents of Indian. Whatever they are earning from abroad. வெளிநாட்டுகள்ல இருந்து எடுக்கிறது. சரியா? So residents earning from abroad minus foreign residents earning in India. சரியா? Foreigners earning in India. சரியா? என்ன question? Question is what? What is the GDP? GNP is என்னமோ சொல்றீங்க. அதில் எல்கேஜி கிளாஸுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு. GDP is lesser than. அது எப்போ வரும்? இது பாசிட்டிவா இருந்தா வருமா, நெகட்டிவா இருந்தா வருமா? Only when it is positive, isn't it? When will this become positive? When residents in India earn more from abroad compared to what foreigners earn. புரியுதா? நம்ம இப்படி ரிவர்ஸ்ல தானே படிச்சிருப்போம். நம்ம எப்படி படிச்சிருப்போம்னா, ஏன் இது ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் ஏன் குழப்புற மாதிரி இருக்குன்னா, நம்ம எடுத்தோடனே ஜிடிபி படிச்சிருப்போம். சரியா? தென் ஜிஎன்பி இஸ் நத்திங் பட் அடிஷன் ஆஃப் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம். அந்த நெட் ஃபேக்டர் இன்கம்ல பொறுத்த அளவுக்கு இந்தியாவில் கொஞ்சம் நெகட்டிவா இருக்கிறதுனால, சரியா? பிகாஸ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் இஸ் நெகட்டிவ் இன் இந்தியா, ஜிடிபி இஸ் higher than that of GNP. But if you take the case of GNP of other countries, USA, இந்த மாதிரி சைனா மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, the GNP will far exceed what the GDP is. இந்தியாவில் கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் கேஸ்ன்னு வச்சுப்போம். இதோட படிச்சு வச்சிருப்போம் இல்லையா? இதெல்லாம் தெரியும். ஆனா அதை தான் கேட்குறோம். எதுல? கொஸ்டினா. ஆனா குழப்பது நம்மளுக்கு. ஏவா பியான்னு தெரியல. எது ஆன்சரு? பி இஸ் தி ஆன்சர். வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். ஜிடிபி பெருசா இருக்குன்னு சொன்னா நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் என்ன இருந்திருக்கணும்? சரி, if GDP is lesser than GNP. சரியா? என்னப்பா தப்பா சொல்லிட்டீங்களா என்ன? கரெக்டா தான் சொன்னீங்களா? The answer will be, that is, domestics are earning more from abroad in comparison to. சரியா? This is the only case where net factor income will be positive.
So which of the following factors can lead to a higher GDP growth rate in an economy? One, increase in labor force participation. Definitely yes. Higher capital formation in investment infrastructure. Increase in fiscal deficit due to government spending. Okay. Depreciation of the national currency. Okay. So the question is, here you have to relate. புரியுதா? நோன்றதை எதை வச்சு சொல்றீங்க? On what logic do you say no? Let's say first two correct ன்ட்டீங்க இல்லையா? Most of you are saying no in these two statements. Why do you say that this is no? அது ஏன் உங்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லையே நாங்க? Why go out of it? For example, in COVID, what happened during COVID in the year 2020 to 2021? What happened to fiscal deficit? Do you think that the higher fiscal deficit fueled the growth of GDP in the next year? அப்படிதானே? In fact, Keynesian theory ஓட முக்கியமான ஒரு maxime இதான். That is, whenever aggregate demand is lowering, the government should push growth through excess fiscal deficits. So fiscal deficit na என்ன அப்படின்னு சொன்னா, the government spending more in the economy or trying to increase the consumption through the concept of increasing the aggregate demand. So there are unutilized funds which are not coming into the economy. The government is taking more and borrowing more and unfreezing those assets, financial assets, bringing them back into the economy with the aim that it may stimulate growth. So here the question is very simple. Which of the following is likely to increase GDP growth? So only you have to choose this as no only if you have ஒருவேளை டவுட்டா இருந்தா இந்த ரூலை நீங்க அப்ளை பண்ணணும். That is convincing உங்களுக்கு இருக்கணும். An increase in fiscal deficit will not lead to economic growth. அப்படின்னா அதை படிக்கணும் நீங்க. அது கன்வின்சிங்கா இருக்கா உங்களுக்கு? If that is not convincing, then you shouldn't go with the option that this should not be included. சரியா? அப்ப கன்வின்சிங்கா இல்லைன்னா இது மேல டவுட் உங்களுக்கு வரக்கூடாது. Depreciation of national currency. Depreciate ஆகுது. National currency depreciate ஆகுது. What will happen? புரியுதா? அதுதான், அதாவது depreciate ஆனா இந்தியாவுக்கு வர்றதே இல்லை சார், அந்த கேள்விக்குள்ள நீங்க போகக்கூடாது. We are not talking about India in particular. We are talking about an economic concept. புரியுதா? Where you have to take out all the variables and the realities of economy. புரியுதா? ஸோ அங்கே நீங்கள் பார்க்கணும். டெப்ரீஷியேஷன் ஒன்று நடக்குதுன்னு சொன்னாலே காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் கூடுது, அண்ட் தட் வில் டெஃபினெட்லி எக்ஸ்போர்ட்ன்றது பூஸ்ட் ஆக போகுது இல்லையா, ஆர் இன்ஃப்ளேஷன்றது கூட பூஸ்ட் ஆகலாம். therefore that also has a tendency of increasing GDP. சரியா? so here we are just asking about the possibilities-ன்றனால எல்லாமே வரும். this can increase exports. export அப்படின்றது is a component of GDP. higher fiscal deficit is going to increase the government's final consumption expenditure, which is also a determinant of GDP. all the other are going to increase either. இது என்னது, இது என்ன தெரியுமா அந்த கொஸ்டின் எல்லாம்? C plus G plus I plus X minus M இருக்குல்ல, அந்த கொஸ்டின் அது. ஏன்னா different language we have put. So 17th question, GDP deflator. It takes into account all the goods and services which are produced in a country, while the consumer price index does not. Yes, consumer price index has a limited basket, but GDP deflator ன்றது என்னன்னா, GDP deflator concept is to have a ratio of this real versus nominal. Yeah. So with this, what we are able to find, if the difference is of 110%, what inference do we have is that prices when compared to the base year, சரி, அந்த கம்பேரிசனை வச்சு நம்ம பார்க்குறப்ப it has increased by 11%.
So it gives you an overall understanding of how much all the goods and services in general have increased in their prices. In fact, that should have been the main aim, or let's say the main determinant of inflation in India. But because it includes all the other products, which is going to have limited impact upon a personal spending, we don't use it. சரியா? அதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம சிபிஐ வச்சுட்டு கொஞ்சம் ரிலேட்டபிளாக இருக்கணுன்றதுக்காக சிபிஐ வச்சிருக்கோம். So one is correct. CPI includes the prices of imported goods while GDP deflator does not. Yes, and GDP as a concept, the real GDP or the nominal GDP includes only those products produced in India, but CPI can include crude oil, petroleum, imported products, fertilizers, and all such things. 3. The weights that are assigned to the goods and services are nearly constant in the GDP deflator while it is not in CPI. This is reversed. Weights என்றது, for example, in 2013, 11, 12, when we started to establish CPI basket, we attributed a weight. Tomato ku or weight, food product ku or weight in போட்டோம்ல. No matter what happens in the economy, that weight is just the same. It remains constant until and unless a revision is done. But the weights are automatically changing in the GDP deflator. And therefore, this statement is incorrect. So the answer will be சரியா? கரெக்டானப்பா? They are not constant in a GDP deflator. Weights-ன்றது என்னன்னா, இப்போ போன வருஷம் 10 ப்ராடக்ட் இருந்திருக்கும், அடுத்த வருஷம் 20 ப்ராடக்டாக மாறிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வெயிட் அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அசைன் ஆகும் ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர். எதுங்கப்பா? ஆமாம், சிபிஐக்கு கான்ஸ்டன்ட். சிபிஐக்கு கான்ஸ்டன்ட் தானே, ஒரு வெயிட்டேஜை நம்ம கொடுத்துட்டோம்ல, இட் இஸ் நாட் சேஞ்சிங் இயர் ஆன் இயர், இஸ்ன்ட் இட்? அப்போ இது தப்பு தானே இது? The purchasing power parity and market or nominal exchange rates are the two common methods. With reference to this, which is correct? The purchasing power parity rates are relatively stable over time, while market rates are more volatile. Is it correct? Yes. What is PPP? அது தெரியுது எனக்கும். என்னது? என்னமோ சொல்றீங்கல்ல தவிர. Okay. See, nominal exchange rate. I'll make it quite simple. We will be discussing a lot on this on the external sector as well. So, nominal exchange rate என்றது today, when you treat Indian rupee or let's say dollar as a commodity, dollar or commodity பார்த்து, how much you are willing to pay for it. சரியா? It completely is on the basis of demand and supply. Yeah. And therefore, if we treat US dollar as a commodity and how much we as Indians are ready to pay for it, that is what is the nominal exchange rate. That is, today it is around 87 rupee. ஒரு டாலருக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறோம்? 87 rupee we are paying. சரியா? India's GDP, well, let's say 295 lakh crores, India's GDP, you divide it by 87 in order to convert this as dollars, isn't it? So you get around $3.9 trillion. This is one way of comparing or converting all the GDPs in their respective currencies into a single currency. அவங்க ஊர்ல என்ன nominal exchange rate இருக்கோ, with that you will convert. So India is coming out to be this, and we rank it, and based on this ranking of GDP, India is the 5th largest. Okay, that's all fine. This is how comparison should be done. But when it comes to this question of trying to understand a little bit more, and if you ask yourself this question about whether a dollar is 87 times greater than that of rupee, அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரணும். அப்போ greater than thatனா என்னன்னா ஃபங்க்ஷன் வைஸ் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். Rupee also is serving a function of purchasing, it is a currency. Dollar is also serving a purchase of purchasing, it's also a currency. Now if you compare
the purchasing powers of these two currencies, definitely US dollar is not 87 times higher than that of India. நம்ம இந்தியாவில் என்ன ஒரு பொருள் வாங்க முடியுமோ அந்த ஊரில் போய் 87 பொருள் வாங்க முடியுமா என்ன? அது ரிவர்ஸில் கூட நடக்கலாம். Isn't it? So, to trying to understand this, so இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இந்த பர்ச்சேசிங் பவர்ன்றது நம்மளோட சர்வீஸ் எக்கானமியை பொறுத்து, நம்மளோட inflationary levels பொறுத்து, all of this is going to change இல்லையா? So when we take that into consideration, it will not be $87. அதை எப்படி கம்பேர் பண்ணுவாங்கன்னா, you just take a basket of goods and services and you compare the price in US economy, in Indian economy. Just took some products. சரியா? இப்போ நம்ம காலைல சாப்பிட்ட பொருள், ஒரு பிரெட், இட்லி, தோசை எல்லாத்தையும் உள்ள போடுங்க. சரியா? Any kind of service. For example, ஒரு ஹேர் கட் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வர்றீங்க. நம்ம ஊரில் இன்னும் 120 ரூபா 100 ரூபாய்க்கு இன்னும் இருக்குது. சரியா? நான் வந்து இந்த சலூன்ஸ்க்கு போகிறவங்கள சொல்ல, ஜென்ரலாக ஒரு நார்மல் சலூன் கடைக்கு போகிறவங்க, அந்த அல்ட்ரா ஐஃபை சலூனுக்கு போகிறவங்களுக்குலாம் இன்னும் 1000 ரூபா 2000 ரூபான்னு வாங்குவாங்க. ஓகே, நம்ம முடிக்கு அது போதும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் ஓகே. So 100 rupeeன்றது என்ன? If you convert it into dollars, it's just $1.5. Can you get a hair service in the US for $1.5? You can't even buy a chocolate. சரியா? minimum $10 வரும். அப்போ அங்கே தான் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, the purchasing power is quite different. Of course, they are having a greater purchasing power, but not 87 times higher. So இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணுறப்ப we will get a rate, isn't it? That only gives us the parity of purchasing power. So if you compare that, for example, it's coming out to be 13 vachpume. You divide, this is a normal exchange rate, this is a PPP rate. If you divide the 295 lakh crore of Indian GDP divided by 30, definitely our conversion will be higher than 3.9. At present, it is $16 trillion. And that is why India is the third largest in PPP terms. So India has a greater share in the world economy. Is it right? Yes. So both are correct. Market rates are very volatile because it is based on treating the world currencies as a product. So answer will be both. Which of the following scenarios illustrates opportunity cost? Which is opportunity cost? An opportunity cost is a cost that is involved in foregoing an alternative. சரியா? இது எங்க நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, this opportunity costன்றது only when there are two best options, two good options, but you choose one now, definitely you are going to incur a cost of not choosing the other best alternative. சரி, அதுக்கு பேர் தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி விசிபிள், சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி நாட். ஜஸ்ட் லுக் அட் தீஸ். Government allocates fund to infrastructure development and reducing its spending on healthcare. Company A deciding to produce both products. Is this opportunity cost? அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்றதுக்காக they are trying to produce both. ஒன்றை மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், but they are trying to produce both. This is not an opportunity cost. A farmer trying to invest in advanced irrigation to increase overall productivity. This is not an opportunity cost. This is an imperative. You have to do it. சரியா? அது இல்லாம what is the opportunity cost here? I will stick to my traditional method under the opportunity cost. There is no cost involved there. You have to shift to a better system. அதே தான் இங்கேயும். இங்க பாருங்க, a consumer switches from a high priced luxury good to a lower price substitute due to budget constraint. Of course, there could be an opportunity cost here. என்ன அப்படின்னா, lack of status. Social status கொஞ்சம் கம்மி ஆகலாம் இல்லையா? But from an economic prism, especially when you have budget constraint, பெட்ரோல் போட காசு இல்லை, ஆனால் BMW தான் போவேன் அப்படின்னா எப்படி? சரியா? And therefore, all these are all imperatives. You have to take that decision, but here it is not so.
You have the option of deciding where to invest in investments, in infrastructure or healthcare. But let's say we decide to invest here. அப்போ ஹெல்த் கேர்ல என்ன ஆகும், அவுட்கம்ஸ் கொஞ்சம் புவரா இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். வாட் எவர் யூ டூ, இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா இதில் லூஸ் பண்ணுவீங்க. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஜாப்லெஸ் growth எஸ்பெஷலி இது வந்து இந்த ரீசெண்ட் இயரில் சொல்ல முடியாது, but cumulatively in the last 30 years you can say that there has been some sort of jobless growth. சரியா? High capital intensity. Okay, this is correct because manufacturing and services, if they are high labor intensity, then it would not have caused a joblessness. Increasingly, manufacturing units are becoming capital intensive than being labor intensive as they used to be. That is perhaps one of the reasons informal employment becoming more and more is making people vulnerable to lesser jobs creation. Automation, yes. Structural transformation where agriculture is not able to absorb more and more, that is also perhaps one of the reasons, and therefore all four are reasons here. சரியா? எதுங்கப்பா இதா ஹை கேபிட்டல் இன்டென்சிட்டி. ஹை அதாவது கேபிட்டல் இன்டென்சிட்டினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let's say I'm creating a unit. It is intense on what? If let's say I'm going to produce something by investing more on my capital instruments, பெரிய மிஷினை போடுங்க, அதை போடுங்க, இதை போடுங்கன்னு சொல்லி இருக்கிற செலவுகள் எல்லாத்தையும் நான் கேபிட்டல்லே போட்டேன்னா, then it will automatically displace laborers. Why is manufacturing industry seen to be a best alternative now? Because in its structure itself, these are having better labor intensity. ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணா கண்டிப்பா 10 பேர் வேணும்னு நினைக்கிறோம். பட் டுடே அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா, இட் ஹஸ் மேட் ஈவன் ஆக்குபேஷன், அதாவது லேபர் இன்டென்சிவா போகணுமா கேபிட்டல் இன்டென்சிவா போகணுமான்றதை நீங்க பார்க்கணும். சரியா? அப்படி இல்லை. அதாவது இதோட மீனிங் வந்து லேபர் இன்டென்சி கேபிட்டல் இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு வர்றப்ப கேபிட்டல் இன்டென்சிட்டி will lead to less labor intensity. Whether we have to be capital intensive na, yes of course, சிலதை improve பண்றதுக்காக productivityக்காக நம்ம பண்ணணும், but it is going to lesser labor absorption. So next 5.
Try to attempt till 27. Okay. 27 வரைக்கும் பண்ணுங்க. Done? Okay. Till 27? Right. So personal disposable income is a part of the aggregate income which belongs to households. Right. So we do know that at a national scale we find something called as GDP, yeah. GDP. What is national income? Is GDP the national income? See, national income, it is just an idea, understand? It is just an idea that keeps on changing. GDP helps us to have some numerical value in understanding the concept of national income. Because we want to consider, if we want to know how much we are objectively growing, we need a concept called as national income. சரியா, நம்மளுக்கு இன்கம் இருக்கிற மாதிரி நேஷனுக்கு ஒரு இன்கம் இருந்தால் தானே எவ்வளோ வளருதுன்னு தெரிய முடியும். Okay, so to capture that idea, we have stumbled upon the concept of GDP, but GDP is having its own problems. Whether we can use GDP, definitely we can use, no problem in that. But there are better ways in sorting out the limitations, the problems or the methodologies in GDP, and therefore அங்க இருக்கக்கூடிய problems நம்ம GNP-ன்ற ஒரு இதை வச்சு அனலைஸ் பண்றோம். So GNP becomes another variable. GNP is a variable. Again, there is a charge that it includes everything as positive. Depreciation has been never included, and therefore we convert GNP into NNP. NNP வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்து ஒரு கேள்வி வருது, whether you are going to find it at the market price or at the factor price, which is going to be better? Theoretically speaking, factor cost is going to be better alternative. And that is why in your books, in your theories, NNP at factor cost has to be considered as national income. புரியுதா? ஆனா governments across the world have been using different other parameters as well. இந்தியாவில் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்க, எது national incomeனா, theoretically speaking it should be NNP, but which is the number that we are using in our policy making ஆ இருக்கட்டும், let's say when the growth rates ஆ இருக்கட்டும், it is all not NNP. சரியா? So that is all practical considerationsக்காக நம்ம அதெல்லாம் ஒதுக்கி வைக்கிறோம். Theory is different, practice is different. Okay. So you cannot just push something because it is there in a book. அதனால நம்ம வேற யூஸ் பண்றோம். அப்போ இந்த நேஷனல் இன்கம்ன்ற கான்செப்ட் எல்லாமே நீங்க ஜிடிபின்ற, only if you have GDP you can arrive at that. So you know what is the income at the aggregate national level,
why not reduce it to the personal level? Because we tend to think that it is personal level la irundhu add panni mela pora madri. This national income is not something, because per capita income varrappa enna pandrom, we just divide the national income divided by population. சரியா? பாப்புலேஷன். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இப்போ அந்த நேஷனல் இன்கம்ன்றதெல்லாம் யூஸ் பண்றது இல்ல. GNP per capita, GDP per capita, this is the terms that we are using. Because rather than using NNP at factor cost, we are just dividing the entire GDP by population. சரி, அதனால தான் வேர்ல்டு பேங்கோட இதுலயே என்ன இருக்குன்னா GNP per capita, ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்களா, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, இல்லை பேஸ்ட் ஆன் லெட்ஸ் சே ஹவு மச் வேர்ல்டு பேங்க் கிளாசிஃபைஸ் into lower or middle income countries அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா GNPF தான் டிவைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ the idea of further breaking down this national income into other components is what we have as personal income and personal disposable income. So I think we have a question later. Let me explain. Bouncer ஒரு சின்ன போனஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம். பர்சனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம்ன்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, பர்சனல் இன்கம்ன்றது நேஷனல் இன்கம்ல வந்தது. தட் இஸ் த ஜிடிபில இருந்து வந்த வேரியன்ட், த நேஷனல் இன்கம். ஃப்ரம் தட் we have to remove certain items. What items should we remove? Yes, undistributed profits. ஏன்னா நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா how much we have generated. For example, a company has generated this much of products and இவ்வளோ revenue வந்திருக்குன்னா, not all of that is going to be distributed to all the people. There could be certain profits which have been retained by the company itself for future expansion purpose. So அது வரப்போறதே கிடையாது. அப்போ out of the national income, remove this undistributed profits. Remove the taxes that corporates are going to pay. But the corporate taxes are going to come back in some other form, and that is what we call as transfer payments. நம்ம question number 1ல பார்த்தோம்ல ரீசெண்டா ஏதோ வரல. Okay, so transfer payments. Okay, this is what is, இப்படி பண்ணா இது என்னவா மாறும்? Personal income. இந்த personal income நம்மளுக்கு whether this is what is going to become a consumption னு பார்த்தா no. Because out of this, after the personal income that comes to people, there could be tax payments and non-tax payments that we pay. சரியா? அதே மாதிரி இதுலயும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, net interest payments from householding நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் பே பண்றோம்ல, அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணாதான் ஒரு மொத்தமா பர்சனல் இன்கம் எவ்வளோன்னு வரும். ஸோ அதுலயும் நீங்க டாக்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, this is what we ultimately have, this personal disposable income. And then from this, what do we understand? Which is greater? Personal income is greater than personal disposable income. So yes, one, it is correct. First is correct. This is incorrect. Gross fixed capital formation. It measures the net investments after accounting for depreciation. No, we do not do it. In a gross fixed capital formation, all types of investment we will take, we will add it to the GDP. Then later when we convert GDP into NDP, that is where we will impute a depreciation. Okay, so இதை வந்து நம்ம பெரும்பாலும் இதுதான் கால்குலேட் பண்றோம். We do not do a net for this. Okay, that is incorrect. Higher GFCF, it speaks about future productive capacity. Definitely yes. It includes all types of consumer durables such as household appliances-லாம் வராதது. என்னது? Fixed capital formation என்ன? Large assets, சரியா? Physical assets, அதை தான் பார்க்கணுமே தவிர நீங்க இதெல்லாம் வாங்குனீங்கன்னா என்னது? This is part of consumption expenditure. It is not part of your capital formation. Public infrastructure, definitely. So answer will be 1, 2 and 2 and 4. 2 and 4. Private final consumption expenditure is used in the calculation of GDP. Whose expenditure are we calculating? சரியா?
This is the answer. Business entity sort of consumption, private final consumption expenditure la varama. It will be part of investments. சரியா? Or else if they take, அதாவது நீங்க கேட்கலாம் அப்போ அவங்க வாங்கவே மாட்டாங்களான்னா, that will be considered as part of the household entities. சரி, if they are part, அதனால தான் non-profit serving households, அதாவது NGOs இவங்கெல்லாம் இருக்காங்களே, non-profit organizations, இதுதான், this is the actual way in which this PFC is being calculated according to the SNO standards. சரியா? ஸோ SNA ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் சிஸ்டம் ஆஃப் நேஷனல் அக்கௌண்ட்னுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் படி நம்ம ப்ரைவேட் ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வி இன்க்ளூட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ளஸ் நான் ப்ராஃபிட் இன்ஸ்டிடியூஷன் சர்விங் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ். அதனால தான் இந்த நீங்கள் பார்த்துருக்க கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க, NPISH. சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் ஃபைண்டிங். 24 GDP-ன்றது it is not an index of greater well-being. Of course, why? Distribution is not uniform. That is why. GDP can sometimes lead to the rise of direct taxes. Is that a reason? It may be. Individually, this statement is right. But whether it is a reason for which it has to be discarded? No. Non-monetary actions are not taken. Yes, it is not considered. Negative externalities are not considered. Yes. So, externalities na enna? Consequences that are unintended. It could be positive as well as negative. சரியா? A company setting up a unit in a particular place is going to have a positive externality in the form of employment, but the negative externality could be pollution. சரியா? Traffic congestion, all of this. So answer என்னது? Which of the following is an example of a public good? Okay. So now let's come to 27th question. அப்பதான் அது புரியும் இல்லையா? Okay. 27th question பாருங்க. Characteristics of a public good is non-excludable and non-rivalrous. This is the cardinal principle that you have to apply for a public good. That is, no one should be excluded from enjoying the benefits, whether or not he has paid, not paid, or overly paid. Second, non-rivalrous. A person enjoying the benefits shouldn't allow, or let's say, adunala, it's not giving space to someone else. There should not be any rivalry or competing resources for it. That is what is an actual public good. Of course, we are all trying to make education, health, and the other aspects a public good. We are treating it as a public good, but in the framework of economics, it is not to be treated as a public good. So, India education a public good in solla mudiyuma? No, it is not so. Government is running hospitals, yes, but whether it is so much in India that it is so free for everyone, சரியா, free, cost wise கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், it is not excluding, but is it non-rivalrous? Let's say you are immediately having a health concern, சரியா, emergency ன்னு 5 நிமிஷத்துல கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அங்க 1 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணணும், சரியா? What is there? There is a rivalry, right? Resources are limited, isn't it? அப்படி இருந்தா that is not a public good. So hospitals government run தான், but still they are not public goods. Common resource னு சொல்வாங்க, common goods. Common goods னா என்னன்னா non-excludable but rivalrous. For example, the natural resources that we are enjoying today. In fact, ecology is built on the basic premise that nature and environmental resources are a common good. The thing is that we are, no one can be exempted. சரியா, நீங்க ஃபாரஸ்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஈகோசிஸ்டம் சர்வீசஸ் வந்து யாருக்கும் வந்து நிறுத்தலாம் முடியாது. பட் என்ன பண்ணலாம், என்ன ஆகுது, someone extracting or utilizing a resource will not have space for another person to use it. சரியா, that is what is called as a common good. For example, பார்க்குக்கு போறீங்க, park is a common good.
வாங்க எல்லாரும் போவோம். இடம் பார்த்தாதுல. ஓகே. கிளப் குட்னா என்னன்னா, it may be non-rivalrous but excludable. For example, in certain இதுக்கு வந்து let's say your subscriptions for Netflix or let's say இந்த மாதிரியான OTT subscriptions or some services that you pay for, பே பண்ணா கிடைக்கும், பே பண்ணலனா கிடைக்காது. இப்போ ஒருத்தருக்கு கிடைக்கிறதுனால ஒருத்தருக்கு கிடைக்காமலாம் போகாது. இப்போ நான் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்றோம், தனித்தனியா நீங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கினா வாங்கலாம். நம்ம அப்படி பண்ண மாட்டோம். ஒரே ஆள் வாங்கி அதை ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணி. ஓகே. ஸோ ப்ரைவேட் குட்னா என்னன்னா, சம்திங் தட் இஸ் போத் எக்ஸ்க்ளூடபிள் அண்ட் rivalrous. So here for this question, all the other 4 pairs are matched. So with this, let's come to this question. எது ஆன்சரு? 25 25. So the answer will be national defense. முடிஞ்சா 26 26. It's quite easy. National income calculation காக, which is considered as an economic territory. Political territories and economic territories are a little bit different. பெரும்பாலும் அதுக்குள்ளேயே இருந்தாலுமே certain air space அதெல்லாம் include பண்ணும். All the political frontiers, yes. The territorial waters and the air space of a country, yes. The consulates and the military bases that are located abroad, yes, that's also has to be included in the GDP. This should not. சரியா, மற்ற கண்ட்ரீஸ் ஓடது நம்ம இந்தியாவில் இருந்தாங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணோம், even though it is in the political boundary of India. Yeah. So answer will be 1, 2 and 3. The next questions.
32 வரைக்கும் பாருங்கப்பா. So 28. Which among the following categories of goods and services are taken into consideration for calculation of GDP? The services that are offered on the sale of second-hand cars. Okay. So this is where you have to be very careful. GDP calculates only new products. So the only products that have been produced for the first time, that has to be included. But what are we talking about here? புரியுதா? For example, நான் என்ன பண்றேன்? The sale, for example, போன வருஷம் ஒரு கார் நீங்க வாங்குனீங்க 10 lakh rupees. That has been included in the GDP of that year. Next year, you decide to sell it to a second-hand car seller, dealer. For how much you sell it? Let's say you sell it for 6 lakhs. Should this 6 lakh be added now? No, because it's a second-hand car. But now comes the second-hand market now. The dealer who purchased it for 6 lakh will now, if at all there is any damages, add value to that and sell it to someone else for 7 lakh. புரியுதா? 7 lakh add பண்ணுமா பாங்க? It is an old car, it should not be. But what should be added? The service of 1 lakh will be added. That is how in the second-hand cars, second-hand market, they are adding to the economy, not in terms of the value of the product, but in terms of the services that they are offering to the market. And therefore, this is correct. So, verum second-hand sales na car na tappu. But here the services that are, சரியா? அதானப்பா சொன்னேன். அப்படின்னு பார்த்தா கரெக்டா? புரியல. சர்வீஸ் சென்டர்ல புரியல. அது வந்துப்பா, அது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் தட் இஸ் கிவன். செகண்ட் ஹேண்ட் சேல்ஸ்ல வந்து ஒரு சர்வீஸ்ன்றது என்ன நடக்குதுன்னா, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்மால் வேல்யூ அடிஷன் தட் ஹேப்பன்ஸ். சரியா? therefore that should be the new cars which remain unsold in a particular year. Yes. புரியுதா? இது எப்படின்னா, inventories have to be added in a GDP. Changes in stocks அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. That is a component. அது வந்து மிஸ்மேட்ச் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை இன்க்ளூட் பண்ணுறது. In the expenditure சைடில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால், changes in stocks, அதாவது நம்ம private final consumption expenditure எல்லாம் பண்ணுறோம்ல, அதில் inventories will also be added, and therefore this is also correct. Fruits and vegetables grown by the agriculture household for self consumption. சரியா? GDP, இங்க பார்த்தீங்கன்னா GDP by itself, I think இதில் கொஞ்சம் நான் கிளியராக கூட இருந்திருக்கலாம். இந்தியாவில் how do we calculate it in India? This is a fact for you. மேபி ஏன்னா அதே மாதிரி நீங்கள் ஆர்கியூ பண்ணலாம். பொதுவாக தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So specifically for Indian, this is a fact that we have a system, a methodology, isn't it? அந்த மெத்தடாலஜியில் household, for example, subsistence farming பண்றாங்க, or let's say there is a product which we are not going out in the market but we are retaining for our own selves na kuda, that is also a component. For example, நம்ம ஒரு 10 மூடை நம்ம தயாரிச்சிருக்கிறோம், வெளியே வித்தது, let's say what has been sold in the market is just 9 sacks of rice, remaining one I am retaining.
I could have chosen to sell it in the market and again buy it. சரியா? அப்படி பண்ணுவாங்களா யாராவது? புரியுதுல? அப்போ அக்ரிகல்ச்சர்ல எஸ்பெஷலி இன் இந்தியா, இன் கண்ட்ரீஸ் லைக் இன் countries like India which are heavily dependent on agriculture, this factor of self-consumption is actually contributing a lot in terms of output. ஏன்னா இட்ஸ் a real output that has been generated இல்லையா? அதுக்கு என்ன இல்லைன்னு சொன்னால் மானிட்டரி வேல்யூவேஷன் தான் இல்லாத மாதிரி இருக்கே தவிர, பட் இஃப் இட் ஹேட் கம் இன் டு த ரியல் மார்க்கெட், வேற யாரோ ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணி தான் அதை ஆட் பண்ணிடும்ல. அண்ட் தேர்ஃபோர் the system of national accounts and the methodology that India is following is, these are all also included in the estimation of GDP. So self-consumption, அதனால மணியே இருக்காது, ஸோ மானிட்டரி வேல்யூவேஷன் இல்லைன்னா ஜிடிபியில் வராது அப்படின்னு நம்ம ஒன்று நினைக்கிறோம்ல. அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்த அளவுக்கு அப்படி ஒன்று நடந்துச்சுன்னா, then if you are going to exclude all of this, then the value of agricultural output is going to be very less, and therefore we include it. இப்போ நீங்கள் பாருங்க, in some other less developing countries இது ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கூட ஒர்க் இஸ் டன், so much of work is done இல்லையா? we are talking about how we can put money value to even care economy. care economyக்கே நம்ம ஒரு மானிட்டரி வேல்யூ இம்ப்யூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்ப, this is real resources getting mobilized. உண்மையாகவே land is getting tilled, there is labor, there is so much of resources being employed there, and then an output is generated. And if you don't include it in the output of a nation, then it isn't fair. That is why, irrespective whether it has commanded a monetary value, we will include it. Okay. Answer enna appo? அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் private final consumption expenditure-ல one definitely இல்லையா? The payment that we use for domestic services, yes. What about this? Expenditure that is incurred by resident outside of the economic territory, whether it will be considered as household consumption. Why no? அப்படி நீங்க கேட்டனால நான் எஸ்ன்னு மாத்திக்கிறேன் சார் பதிலன்றீங்க இல்லையா? எஸ், இஃப் யூ ரீட் இட் டூ டீப்லி, நம்ம பார்க்குறப்ப இது வெளியில் போகிறோம், அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய யூனிட்ஸ்க்கு தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்லாம் வரும். பட் இட் இஸ் நாட் ஸோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லைக் ஆன்லைன் சர்வீசஸ், வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங், இட் இஸ் அ காம்பனன்ட் தட் இஸ் மூவிங் அவுட் இல்லையா? therefore household consumption வர்றப்ப, ஈவன் இஃப் யூ ஹாவ் ஒரு டூரிஸ்டாக வெளியே போகிறீங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு போகிறீங்கள, all this will be converted or will be added to the GDP. or GDP-ல எப்படி ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா, private final consumption-ல it gets added up. So answer will be 1, 2 and 3. Net factor, I think similar question we have already dealt with. Net factor income from abroad ன்றது என்ன இருக்கு? நெகட்டிவா இருக்கு. முன்னாடி ஒரு இது பார்த்தோம், என்னது பாசிட்டிவா இருந்தது பார்த்தோம், நெகட்டிவா இருக்கு. நெகட்டிவா இருந்தா என்ன நடக்கும்? GDP is higher than its GNP. Yes. The economy follows a closed economic model with no significant cross border. Can we say this? No. It may be some degree of closeness இருக்கலாமே தவிர இது ஒரு காரணமா சொல்ல முடியாது. என்ன சொல்ல முடியாதுன்னா, க்ளோஸ்டா இருந்தாலே இப்படிதான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. A higher merchandise trade deficit is a direct cause of negative net factor income from abroad. சரியா? merchandise trade deficit என்ன? goods and services, sorry, goods இல்லையா? goods being exported, goods being imported, we have a deficit here. merchandise deficit இருக்கு. That's one of the leading causes of current account deficit. சரியா? இந்த current account deficit இவ்வளவு பெருசா இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னா, net factor income from abroad நெகட்டிவா இருக்கிறனாலயா? Okay. The net factor income from abroad is positive for USA, but it is having one of the highest current account deficits. The nationals of USA, the resident units of USA earning from abroad is very, very high. That is why this NFA என்ன இருக்கு? இதா இருக்கு. அதுக்கும் ஒரு கண்ட்ரி இம்போர்ட் பண்றது எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? சரியா?
அதுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குமா? Maybe to some extent, but we cannot attribute that this negative is having a correlation with this negative. Or goods, for example, or particular country, you just think about this, there could be USA ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி. சைனாவை பாருங்க, சைனாவில் ரெண்டுமே சர்ப்ளஸாக இருக்கும். சரியா? கரண்ட் அக்கௌண்ட்லேயும் சர்ப்ளஸ் இருக்கும், இதுலேயும் சர்ப்ளஸ் இருக்கும். There are countries which have surplus here but negative here. இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்கு. Therefore இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. It's all based on resource mobilization here. So answer என்னவா இருக்கும்? 1. This is also incorrect இல்லையா? So only ஆமாப்பா, அது எப்படி சொல்ல முடியும்? This is incorrect. சரியா? We cannot say that it is negative na closed-ஆ இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Just because no significant cross border income are there. இந்தியாவில் FTA இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? நம்மளுக்கு net factor income from abroad is negative இல்லையா? Still negative. Can we say that India is not having significant cross border income flows? சொல்ல முடியுமா? முடியாதுல்ல? என்டிட்டி புரியல. இல்லப்பா, அது என்னன்னா, see of course GNP அப்படின்னு சொல்றீங்களா? That is also one possibility, but பொதுவா let's say take all this out. Let's say we have no earnings from abroad. We have no earnings from abroad. இப்போ let's say ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரி is there which is not having significant potential to earn money from abroad இல்லையா? வெளிநாடுகள்லேருந்து ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. பட் தே ஆர் ஹேவிங் வைட்டல் ரிசோர்ஸஸ். என்ன ரிசோர்ஸஸ்? அவங்ககிட்ட மினரல்ஸ் இருக்கு, கோபால்ட் இருக்கு, இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறான்னு வச்சுப்போம். தட் எக்ஸ்போர்ட் காம்பனன்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் எ ஹியூஜ், அவங்களுக்கு நெகட்டிவாக இருக்கும் இதில் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். பட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் என்ன இருக்கும்? மெர்கண்டைஸ் ட்ரேட் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம்ல. ஸோ அதான் சொல்கிறேன், that is because of the transactions happening. This is mainly because of the commodity transactions, which is quite different here. So அது ரெண்டையும் லாங் டேர்மில் லிங்க்ஸ் இருக்கும், ஒன்று இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாலும் we cannot attribute this as a necessary factor for this. So answer என்னவா இருக்கும்? Only 1. Nominal GDP is referred to as inflation adjusted GDP. No, it is the real GDP that is called like that. The higher nominal GDP as compared denotes inflation. Is it right? Kardanappa? Okay. So 32, which of the following in the circular flow of income, that is firms, household, yeah, so money goes in, goes out, is a circular flow of income. So in the circular flow of income, which of the following are considered to be injections or adds to the circular flow? Savings? No. Savings by itself doesn't, because a GDP or the income that has come to households will have to be spent later. If we save a lot, spending will reduce, and therefore savings are in fact a leakage. Investment, because savings are a leakage, how efficiently we are going to make the money come out? That is why we have financial intermediaries. The strength of a financial sector lies in making the negative savings into a positive investments. நம்ம அதிகமாக சேவ் பண்ணோம்னா ஜிடிபிக்கு லாஸ் தான். அதை எப்படி அவங்க பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, our savings that are with the banks goes into the government in the form of deficits, goes into the form of investments into private corporations, that in turn leads to better investments. சரியா? ஸோ அதனால தான் சேவிங்ஸ் வராது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வரணும், கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வரணும்,
Imports are an leakage, exports are an addition. சரியா? Therefore the answer will be C. Till 37 done? Okay. So GDP is estimated at the market price instead of the factor cost. Hmm? Estimation in India, the current GDP estimation, correct? Yes. Earlier we used to have the headline growth. Headline growth factor cost வச்சு என்ன GDP வருதோ, that is what was considered for the estimation of growth rate. But today, after 2015 onwards, we are using GDP at what price? Market price. But at which levels? Real or nominal? புரியல.
அதாவது என்னன்னா இங்க பாருங்க, ஹெட்லைன், அதாவது எந்த பக்கம் இருந்து வந்தாலும் ஜிடிபி தான், எந்த சைட்ல இருந்து வந்தாலும் ஜிடிபி தான். பெரும்பாலும் ரெண்டு சைடு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. ஒன் இஸ் த ப்ராடக்ட் சைட். ப்ராடக்ட் சைடில் if you find the product side, GDP must be equivalent to GVA. சரியா? But here we don't have any other fancy reroutes. அதனால expenditure sideல நம்ம எதான் பண்றோம்? You just calculate the expenditure of the privates, firms, இந்த C plus G plus I அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம ஜிடிபினே வச்சுக்கிறோம். சரிங்களா? 2015க்கு அப்புறம் என்ன பண்றான்னா, அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே எப்படி பண்ணும், இதுக்கு முன்னாடியும் ஜிவிஏ தான் கண்டுபிடிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் சைடில் we want to find how much is added through the agriculture system, calculate GVA. GVA in agriculture, GVA in services, GVA in manufacturing, GVA in construction. This is how ஒரு 8-9 செக்டரா பிரிச்சிருப்பாங்க. So this is how we will identify. Now this is a GVA at market price, isn't it? No, I'm just saying, if I'm asking you to go and calculate what is the GVA, என்னதான் பண்ண முடியும்? மார்க்கெட் பிரைஸ்ல தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு வருவீங்க. Now you can exclude all the indirect taxes and calculate what? GVA at எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணா என்னது அதுக்கு பேரு? ஃபேக்டர் காஸ்ட். இதுவும் பண்ணுவாங்க. சரியா? GVA at basic price னு புதுசா ஒரு ஃபார்முலாவை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். If GVA at market price is nothing but the GDP at market price, then we can also call GVA at basic price as the GDP at basic price அப்படின்னு சொல்லலாம். But the government is not explicitly using this term. அவன் என்ன சொல்றான்னா, இந்த ப்ராடக்ட் சைடில் கண்டுபிடிக்கிறோம்ல, இதை இப்படியே நிப்பாட்டிடுறான். கண்டுபிடிச்சு நம்மள்ட்ட the numbers that they are presenting to us out there in the public is this data. For example, if you just look into the government sheet, table 1 அப்படின்னு போட்டு GVA at basic price, it can be found at the present level or in the 2011-12 levels. சரி, அதான் ரியல் நாமினல். அப்போ ரியல்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா? இதை ரியல் இப்படியே நிப்பாட்டிடுறான். இதை ஏர்லியர் என்ன பண்ணுவான்னா, ஃபேக்டர் காஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சு மார்க்கெட் ப்ரைஸை கண்டுபிடிச்சு அதை ஜிடிபின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பக்கம் வருவோம். இந்த பக்கம் all the expenditures that you find are nothing but the market price. கரெக்டா? இதுல பேசிக் பிரைஸ் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படின்னா நினைச்சு பாருங்க, எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ்ல what is the basic price? The expenditures that you make. Expenditures that you make, அதோட பேசிக் பிரைஸ் என்ன அப்படின்ற கேட்குறது little bit of absurd, isn't it? Because it is in the value chain of the products that we have these kinds of levels. புரியுதா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு வர்றப்ப we just retain with this. என்ன பண்றோம், மார்க்கெட் பிரைஸ்லேயும் அப்படியே நிப்பாட்டிடுறோம். இந்த பக்கம் GVA at basic price வந்திருக்கும்ல, basic price excludes what? What type of products? Taxes, product taxes. That is why in an annual estimation என்ன இருக்கும்னு சொன்னா, ப்ராடக்ட் சைடில் இது இருக்கும். along with that they will be having product taxless subsidies. அது ஒரு 1000 ரூபாய் வருதுன்னு வச்சுப்போம். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்ன வரணும், GVA at basic price plus product taxless subsidies ஆட் பண்ணா it will become GVA at market price. This you can equate as GDP. So this is the GDP that you can find at the product side. This is the GDP that is simply straightforward that you are finding at the expenditure side. சரியா? முன்னாடி ரெண்டும் தனித்தனியா இதுவும் GDP இதுவும் GDP ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். Now plainly we are distinguishing. சரியா? தியரிட்டிக்கலா பார்த்தா ரெண்டும் ஒன்று தான், ரெண்டும் ஒன்றா தான் வரணும். The GDP that you find by these methods and this should be the same. Sometimes it will not be statistically. அதனால தான் அந்த டிஸ்கிரிபென்சிலாம் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். கவர்மெண்டோட டேட்டாவில் எடுத்தீங்கன்னா ஜிடிபியில் டிஸ்கிரிபென்சி இருக்கும், ஜஸ்ட் டு மேக் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ் த சேம். புரியுதா? அதனால இது வேற இது வேறன்னு இல்லை, both are aimed at finding what? The GDP only.
What we are doing after 2015 is product sides estimation. We are not explicitly using the word GDP. Rather, we are using the word GVA at basic price. Here, we are not finding any kind of pricing. Directly, enna pandrom? Market price வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோமா? What should be the growth rate of Indiaன்றப்ப GDP at market price compare between 2 years, that is the growth rate. So this is one. இதுக்கு முன்னாடி GDP at factor cost இருந்தது. After 2015 we are making it as this. நீங்க என்ன பண்ணலாம் சார், எனக்கு நான் இந்த பக்கம் எனக்கு பார்க்க விருப்பம் இல்லை, I will find GDP at market price only using product side னா கூட தாராளமாக பண்ணுங்க. சரி, என்ன பண்ணோம், அவன் கொடுத்துருக்குது இதை மட்டும் கொடுத்துருப்பான். Then you add this and find this number, compare it, this number and this number is all going to be the same. சரி, அதனால தான் சில நேரம் அதை படிக்கிறப்ப இது வேற அது வேற மாதிரி இருக்கும். Both are just the same. சரியா? இப்போ coming to the question. இப்போ பாருங்க, so GDP is estimated at this. Yes. Base year is this. GDP is estimated by NSO. Fine. So all are correct. Very simple question. என்னது? Sri Lanka. அப்படியா? Okay. So 35. A combination of high growth and high development scenario is possible, but a combination of high growth and low development is also possible. This is syllogism, not economic question. Seri? Correct? Okay. Second, a combination of low growth and low development is highly possible, but the combination of low growth and high development is not at all possible. Okay, fine. அப்ப என்ன சொல்றோம்னா, say this is fine. Low growth, low development இருக்கலாம் சில கண்ட்ரீஸ்ல, ஆனா low growth, high development இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லைன்றீங்க, அப்படிதானே? அதான் க்ளூ மேல. What about Bhutan? Because they are not able to show growth. சரியா? growth GDP-ல பாத்தீங்கன்னா இங்கேயோ இருப்பாங்க அவங்க. But can we say that they are not developed? Can we attribute that they are suffering from poverty? இல்ல socio economic statusல எல்லாத்துலயுமே development parametersல they are lesser than India ன்னு சொல்ல முடியுமா? Our GDP is very high. We are clocking very high growth rates. So there are many smaller countries which cannot show growth, but that is not equivalent to that of lower development. They can also show higher development. பெரும்பாலும் இந்த axis ஒண்ணா தான் இருக்கும். புரியுதா? லோ growth ரேட்ஸ்ன்றது, லோ growthன்றது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான் is not growing at all. Low growth தானே? Japan is showing no growth at all. In fact, it's shrinking. But developed இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? And therefore, it is not at all possible ன்றது incorrect. 36 easy. இதை ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. என்னது? B தானே? Okay. And here I want to just mention one thing. We have a misconception that in GDP we don't add the income of NRIs, but in GNP we add. Is it right? GNP la NRI oda income la add பண்ணுவோமா? Because they are Indians working abroad, இல்லையா? No. In the conceptual level, we use the word citizenship அப்படின்றதெல்லாம் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், இந்தியன்ஸ்ன்ற வார்த்தையெல்லாம் இருக்கும். பிகாஸ் NRI இருந்தாலும் அவங்க யார், இந்தியன்ஸ் தான். பட் கால்குலேஷன்ல என்ன யூஸ் பண்ணுவோன்னா, ரெசிடென்ட் யூனிட்ஸ் வெளிநாடுகளில் என்ன சம்பாதிக்கிறாங்களோ அதுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சாம்சங் இஸ் நாட் an Indian company, but it is a resident unit in India. It is a foreign resident, foreign national, but a resident of India. Resident of India na ordinarily resident of India and then 6 months your primary economic activity should be in India, Indian territory. But there are many subsidiaries, many large MNCs which are operating in India.
இந்தியாவுக்குள்ளே ஆப்ரேட் பண்றதுனால அவனோட இதில் ஆட் பண்றோம், ஜிடிபியில் ஆட் பண்ணிடுறோம். தட் எம்என்சி ஹேவிங் எ சப்சிடரி, சரி இந்தியன் பேஸ்ட் எம்என்சி ஆர் இந்தியன் பேஸ்ட், இப்போ லெட்ஸ் சே சாம்சங் இந்தியான்றவங்க, அவங்க வந்து லெட்ஸ் சே இஃப் தே ஆர் ஹேவிங் எனி யூனிட் இன் த சப்கான்டினென்ட், அதில் வர ஏர்னிங்ஸை நம்ம ஜிஎன்பியில் ஆட் பண்ணுவோம். We will not be adding the incomes of the NRI because they are not resident units. சரியா? Only those who are ordinarily resident in India but earning from abroad, their earnings will be added in GNP. அதாவது ரெசிடென்ஸ், நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ரெசிடென்ஸ் ஏர்னிங் இன் இந்தியா டெஃபினட்டா என்ன ஆயிரும், ஜிடிபியில் ஆட் ஆயிரும்ல. ரெசிடென்ட்னா என்னன்னா நாட் ஜஸ்ட் இந்தியன்ஸ், they also include foreigners. இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஜிஎன்பின்னு வர்றப்ப இந்தியன்ஸ் ஏர்னிங் ஃப்ரம் அப்ராட் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம்ல, பட் தட் இஸ் நாட் ஸோ. டெக்னிக்கலி இஃப் யூ சி, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஆடிங் தி இன்கம் ஆஃப் இந்தியன்ஸ், வி ஆட் தி இன்கம்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ரெசிடென்ட் யூனிட்ஸ் who earn income from other territories. புரியுதா? எதுங்கப்பா? ரெமிட்டன்ஸ், அதான்ப்பா ரெமிட்டன்ஸை நம்ம இதில் சேர்க்க மாட்டோம், இதில் ஜிடிபிலையும் சேர்க்க மாட்டோம், ஜிஎன்பிலையும் சேர்க்க மாட்டோம். In GNP also we will not add, but it may come back into in the form of consumption expenditure. சரியா? ரியலிஸ்டிக்காக பார்த்தோம்னா பண்ண மாட்டோம். இன்ஃபேக்ட் ஜிடிபியை வந்து கண்டுபிடிக்கிற இந்த ஜிஎன்பிலாம் கண்டுபிடிக்கிறப்ப பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த நம்பர்ஸ் வச்சு தான் கால்குலேட்டே பண்ணுவாங்க. சரியா? சார் ரொம்ப மெத்தடாலஜிக்கலாக போக வேண்டாம், பட் திஸ் இஸ் ஒன் திங் தட் யூ ஷுட் ரிமெம்பர். ஏன்னா அந்த கான்செப்ட்லாம் குளோபலைசேஷனோட முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த சிட்டிசன்ஷிப்பு அப்படின்றதெல்லாம் இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறோம், ரெசிடென்ட் யூனிட் வெளிநாட்டில் சம்பாரிச்சா எடுத்துடுறோம், ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சரியா? ஸோ ஹியர் இட் இஸ் தி ஆன்சர். ஸோ 37. Green GDP is an index that factors for environmental consequences. Yes. If we achieve SDGs, green GDP may improve. Is it right? Yes. India has been measuring green GDP since the last decade, and NITI Aayog has been releasing the data annually. If that has been the case, then you would be reading it every day. சரியா? The answer is 1 and 2. So till 38, 40, 42 வரைக்கும் பார்க்குறீங்களா? கொஞ்சம் பெரிய காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜஸ் மாதிரி இருக்கு. ஓகே,
Question number 38. Okay. So goods like food and clothing, are they consumer durables? The durables, they are non-durables. Consumer durables undergo wear and tear, and therefore they have to be preserved, maintained, and renewed. Yes. True. So this we have already seen. Idhula formula படி பார்க்கணும். என்னது? Which are the components? So here கொஞ்சம் இதா பண்ணிருக்கலாம், but let's say formula படி பார்ப்போமே. என்னென்ன வரணும்? பாருங்க. What we are asking? Personal income. Personal income. So personal income la enna irukum? First of all, it will be having national income. Components ன்னு பார்த்தா எல்லாம் கரெக்ட் தான், பட் கொஞ்சம் லாங்குவேஜ் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கலாம். Undistributed profit, the components படி இருக்கலாம், but whether they have to be included. So that's what I meant. அந்த questionல இல்ல, what I meant was not there in the question. Okay. So which of the following are included அப்படினு இருந்திருக்கணும், but include பண்ணியிருந்தா national income include பண்ணியிருக்கணும், வேற transfer payments include பண்ணியிருக்கணும். Okay. So மீதி எல்லாமே exclude பண்ணியிருக்கணும், but component wise ன்னு பார்த்தா எல்லாமே they are all part of it. Okay. Just understand which is included, which is not. Okay. ஒரு ரெண்டுத்துக்குமே இது இருக்குதா? Okay, fine. So 40. So அதுலயும் இங்கேயும் ஒரு சின்ன ஒரு mistake. You shouldn't be bothered more about this, but let's say நீங்க எப்படி ரீட் பண்ணீங்க பார்ப்போம். Human capital is an intangible asset. That includes all of this. Yes. Physical capital consists of man-made productive assets. Yes. Correct தானே? Man-made. ஆமாப்பா தானே. Machinery, infrastructure, tools. இது எல்லாமே man-made இல்லை அப்படின்றீங்களா? Physical capitalலாம் man-madeல ரொம்ப அதிகமாக யோசிக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிச்சிருக்கணும்ல. இல்லை ஃபிசிக்கல், அதாவது ஃபிக்ஸ், அது என்னன்னா அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், அது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், ஃபிசிக்கல் கிடையாது. சரியா? ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல்ன்றது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் இருக்கும். சரியா? ஃபைன். All of them are man-made only, be it working capital or anything. While both human capital and physical capital depreciates, human capital ன்றது இப்போ நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்க கூடாதுன்னா human capital depreciates more அப்படின்றது இல்லை. Human capital depreciation is influenced by factors like aging. Is it right? இப்படி பார்த்தோம்னா அந்த மோர்ன்றதில் ஆக்சென்ச்சுவேட் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்ட் தான். அப்படியே கிராமர் படி பார்த்தாலுமே சரியா, இதுக்குள்ள வர்றது வந்து இதோட செகண்ட் சென்டென்ஸுக்கு தான் இட் இஸ் கிவிங் வெயிட்டேஜ். நீங்கள் வந்து வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்க கூடாது. ஓகே, ஸ்டில் அது இருந்திருக்கக்கூடாது. இட் வுட் ஹேவ் a better sense. But let's say if this was a question, as human capital depreciates much quickly than physical capital, is it right? No. சரியா? Physical capital undergoes very steep depreciation in comparison to human capital. Human capital பொறுத்த அளவுக்கு all the other factors which may depreciate, age என்ற ஃபேக்டர் வந்து டெப்ரிசியேஷன் நடந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை ஓவர் கம் பண்ணலாம். பட் ஃபிசிக்கல் டெப்ரிசியேஷனை என்ன பண்ணுறது, இட்ஸ் வெரி வெரி ஹார்ட் டு ஓவர் கம் த பேரியர்ஸ் ஆஃப் திஸ் டெப்ரிசியேஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். Investment always yields higher returns than investments in physical capital. இங்க என்ன பார்க்கணும்னா, see, the question is, the statement நல்லா பாருங்க. Investment in human capital always yields higher returns. அப்படி மட்டும் இருந்துச்சுன்னு வைங்க. Okay, investment in human capital always yields higher returns. Is it right? எஸ், கரெக்ட் தான். புரியுதா? ஹியூமன் கேபிட்டலில் போட்டால் ரிட்டர்ன்ஸ் வரும். இங்கே என்ன வருது, தேன்னு வருது. ஓகே, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, திஸ் கம்பேரிசன், திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் சஜஸ்ட் தட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் பெட்டர் யூ கேன் இன்வெஸ்ட் மோர் ஹியர். சரியா? பட் டு யூ திங்க் தட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த ரெண்டையும் வச்சு கம்பேரிசன் படி பார்த்தோம்னா
இது அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியுமா? லாஜிக்கலாக என்ன நம்ம யோசிக்கிறோம், அம்மா ஹியூமன் கேபிட்டலில் போட்டால் தான் கரெக்டுன்னு. அதனால் பாருங்க, சரி அதான் சொல்கிறேன். இஃப் ஐ ஹேட் என்டர்ட் த சென்டென்ஸ் வித் திஸ், இட்ஸ் கரெக்ட், டெஃபினெட்லி ரைட். பட் இஃப் ஐ புட் த ஸ்டேட்மெண்ட் இன் திஸ் வே, ஃபிசிக்கல் கேபிட்டலை விட ஹியூமன் கேபிட்டலில் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், ரைட், டு லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட். What are we spending more on today? Or let's say, just look at the capex oda expenditure. இன்னைக்கு பட்ஜெட் ஓடதுல பார்ப்போமே, capital expenditure versus health and education, which allocation is more? Then India is not knowing about how to invest in arthama. You can harness your human capital only when physical infrastructures are better. கரெக்ட் தானே? சரியா? அதனால பொதுவாக நம்ம வந்து ஜென்ரலி திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட். யூ கேனாட் ஆல்வேஸ் yields higher investments. How you can? Let's say you go to a remote part of or state or a country and you invest so much in human capital. ஹெல்த் கேருக்கும் எஜுகேஷனுக்கும் போடுங்க, ஆனால் ரோடு கிடையாது அங்கே. சரியா? ரோடு மட்டும் கிடையாது, ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், மெடிக்கல் காலேஜ் கட்டலாங்க. What is the point there? பெரும்பாலும் என்னன்னா, that is why, of course, this has to go parallelly, but advanced countries have all shown that physical infrastructure precedes that of human capital formation. அது இருக்கணும், it is indispensable. சரி, அதனால it is always அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. Based on the context, based on capital output ratio, அதை வச்சு தான் அதை டிசைட் பண்ண முடியும். when the capital output ratio itself is very high, இன்னைக்கு வந்து அந்த சேலஞ்சுமே நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்ப, taking all the money and investing in just human capital, thinking that this is going to be always higher, அப்படின்ற இன்ஃபரன்ஸ் தப்பு. சரிங்கப்பா? அதாவது இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் மோர்ன்றது அது சென்டென்ஸ் அப்படியே போட்டேன், அதை எடுத்துருக்கணும். இருந்தாலும் தப்பு தான், அதான் நிறைய பேருக்கு அப்படி வேற மாதிரி புரிஞ்சுப்பாங்களே, அதுக்கு சொல்றேன். அதாவது மோர்னு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ஆம்பிகுவிட்டி இல்லாமல் இருக்கும். சரியா? ஆம்பிகுவிட்டி இருந்திருந்தாலுமே இது கரெக்ட் தான். புரியுதா? ஏங்கப்பா? அப்படி சொல்ல முடியாது. It's a subset. Social capital is a subset of human capital. Your education or your health alone will not help sometimes. Social capital இருந்தால் தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியுது, you can get better opportunities. 41 இன்வென்ட்ரியில் பாருங்க, இன்வென்ட்ரியை பொறுத்த அளவுக்கு you have to include only the unsold goods and not the raw materials. It is not so. We include both. This is the practice. இன்வென்ட்ரியை பொறுத்த அளவுக்கு அது ரா மெட்டீரியலாக இருந்தாலுமே, if it is carrying forward, we include that in the statistics. The rise in the value of inventories is actually treated as an investment. Yes. So both. Sorry, one correct, incorrect. Yeah. So 2 only. So 42. Differentiate capitalism, socialism and communism. Very easy statement. First, correct dana? Yes. Capitalist economies focus on profit maximization. Yes. Communism, no private property. Yes. Socialist economy mari, capitalist economies never involve government interventions. Can we say so? No. Sariya? So what it is, one of the aims, adavadhu capitalism is no longer equivalent to laissez-faire. Understand? Earlier, it was a laissez-faire principle that led to the growth of capitalist countries. But today's reality is that capitalism is not equivalent to laissez-faire. Laissez-faire என்றது எப்படின்னா, it is operating only in a limited sense. Laissez-faire தான் என்னது, no intervention of the government அப்படின்றது. So this is incorrect. So answer is 1, 2 and 3. Okay. எதுங்கப்பா? Resource allocation. For example, resource ownership is more in communism. Resource ownership is completely with the state. Resource allocation, that's why we call India as a socialist country. என்ன பண்றான்,
கோல் செக்டருக்கு ப்ரைவேட் போகக்கூடாது. That's what, இல்லையா? So whatever is going to aid to the welfare, that kind of allocation will be done. பண்ணியாச்சா என்ன? 43 இல்ல ஓகே, மொத்தமா முடிச்சிடலாமா? 5 நிமிஷம். ஓகே, என்ன பசிக்கும்ல அதுக்கப்புறம், இல்லையா?
So the NDP provides a more realistic measure of an economic resources than GDP. Is it right? Is the statement right? Yes. Why? Because NDP accounts for taxes and subsidies and factors for depreciation, while GDP does not. என்னது ஜிடிபிக்கு என்டிபிக்கு என்ன வித்தியாசம் depreciation வித்தியாசம் but to say that NDP accounts for taxes and subsidies while GDP does not ன்னு சொன்னா அப்படி சொல்ல முடியுமா புரியுதா both of this அதாவது NDP at market price GDP at market price what is the difference both of them have not accounted for accounting for னா அது இருக்குன்றத பார்த்து அதை ரிமூவ் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னது அக்கவுண்டிங் ஃபார்னு அர்த்தம் இன்க்ளூடிங் ஃபார்னு நினைக்க வேண்டாம் சரி அப்படி ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு ஒரு ரிஸ்க் இருக்குன்னா accounting for na acknowledging that and trying to correct it because what the actual meaning of accounting for is and therefore NDP accounts for a problem of depreciation that is why it is deemed to be a better alternative than GDP therefore this statement is incorrect யாரு சரிங்கப்பா அதாவது என்னன்னா அதை மட்டும் வச்சு பார்க்க கூடாது அதாவது NDP accounts for taxes and subsidies and also factors for depreciation என்ன சொல்றாங்கன்னா depreciation மட்டும் இல்லாம it also accounts for taxes and subsidies which GDP does not ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே இருக்குல்ல இங்க கம்மா இருக்குன்னா yes you have to read in total okay so answer is sorry C. The law of diminishing marginal returns is a concept in economy which says that over a period of time, when saturation comes to a factory or a unit, no matter how much of input you put, the returns will be very, very less. So answer is A. சரியா ஒரு லெவல் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் தான் அந்த எஃபிஷியன்சி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும் டிமினிஷ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க this is a law there's no escaping from this law for certain units operating in that variable. Lorentz curve, B, easy, okay. The free rider problem is associated with public goods, okay. How many of the following activities are under the secondary sector? 1, breads and biscuit, yes. Fishing activity, no. This is primary activity, yes, primary sector. This tertiary, very good. This mining. Okay. So one thing you should know about as an activity sector, primary அதாவது மைனிங்ன்ற ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா mining as a singular activity if you see that will be in the primary but mining and quarrying சரி மைனிங் அண்ட் குவாரிங்ன்ற ஒரு செக்டர் அதாவது லெட்ஸ் சே இதில் ஆன்சர் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரி அது பிரைமரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு அந்த செக்டரை பிரிக்கிறப்ப எப்படி பிரிப்பாங்கன்னா மைனிங்ன்றதை இண்டஸ்ட்ரியோட பார்ட்டாக தான் பார்க்குறோம் ஏன் காரணம் என்னென்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மட்டும் தான் என்னது ரா மெட்டீரியல் அதை எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி அதை அலாயாக மாற்றி இல்லை கன்சிடரபிள் இதாக மாற்றி அப்படியே வெளியே போடுறோம்ல ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ்ன்றது இட் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி த்ரூ இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் தேர்ஃபோர் the lines especially of mining it is coming between both industry and the primary sector சரியா அப்போ மைனிங்ன்ற ஒரு ஆக்டிவிட்டியை மட்டும் பார்த்தோம்னா அது எதில் வரும் பிரைமரியில் வரும் பட் இஃப் யூ டேக் த ஹோல் ஆஃப் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் அலாங் வித் ஜஸ்ட் மைனிங் மட்டும் பண்ணால் போதுமா ஸோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா செகண்டரியில் அதனால தான் பெரும்பாலும் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரில் அதை இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க ஓகே மைனிங் இண்டஸ்ட்ரின்றப்ப the industries that follow that of the mining process mining னு ஒன்று பண்ணிட்டோம்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல் இந்தியா லிமிடெட் இருக்கு இஸ் இட் அ பார்ட் ஆஃப் இஸ் திஸ் என்டைட்டி அ பார்ட் ஆஃப் த பிரைமரி எக்கானமி ஏன் என்ன பண்ணுறான் மைனிங் தானே பண்ணுறான் ஓகே மைனிங் மட்டும் பண்ணல மைனிங்கும் பண்ணி அதை ப்ராசஸும் பண்ணி வேல்யூ அடிஷனும் பண்ணி
it is processing and converting into another material and selling. சரியா? 48 yes, 48 and 49 we'll see together. Types of goods. For an inferior good, so usually there are certain types of goods that we see in economics. Normal goods in சொல்லுவாங்க. Normal goods na the demand and supply, price, demand, supply என்ற அந்த laws கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது. But there are however certain things which do not come under these laws. கொஞ்சம் இதிலிருந்து deviate ஆகும். That is how we have distinctions like inferior, Veblen goods, Giffen goods, இந்த மாதிரி டைப்ஸ்லாம் இருக்கு. So an inferior goodனா என்ன அப்படின்னா, the demand for that good will increase when income increases. For example, let's say, we usually say that income is purchasing power, இல்லையா? When your purchasing power increases, you should have to demand more of a product. That's a general law. But there will be certain products which we will be spending very less when our income tends to increase. For example, food is actually, food and regular food, cereals, idellame, it is an inferior good for normal categories. சொல்றேன். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க 10,000 ரூபா, let's say 10,000 income, monthly income வச்சு people who are spending on food-க்கும், people who receive so much of income, 1 lakh per month, 2 lakh per month அப்படின்ற ஒரு ஜென்ரல் மிடில் கிளாஸ் ஆவரேஜில் வரக்கூடிய அவங்கள ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, how much of the percentage they are அப்படின்னு பார்க்குறப்ப, their percentage or their demand for such products will reduce as the income increases. So income increases, demand for a product reduces, now that product is called as a inferior product. Normal good na enna, increase in income has to lead to an increase in demand of that product. So yeah, for example, garment is a normal good. The more income you have, the more dress and apparels you are going to purchase. A giffen good is also a special type of inferior good, but that doesn't follow the law of demand. Yes, this is also correct. The answer is 1, 2 and 3. How na solren? For example, so அடுத்ததுல உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கேன், அதை பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் புரியும். So let's just say in India, at times when there is an oil crisis or a crude oil price tends to increase அப்படின்னு வர்றப்ப, when price of a commodity increases, what would happen? General law of economy என்ன சொல்லுது? When a price of a commodity increases, the demand should, product price increase ஆச்சுன்னா demand கம்மி ஆகணும்ல, சரியா? பெட்ரோல் பிரைஸ் நீங்க நார்மல், this is the behavior. I think recent years எதுவும் நடக்கல. பெட்ரோல் பிரைஸ் வந்து குளோபலா ஓவர் ஷூட் ஆகுதுன்னு வைங்கவே, you can find many people waiting in queues. நார்மல் டேஸ்ல கூட அப்படி இருக்காது அப்படின்ற ஒரு பயமும் சரி. At the same time, people will feel that there is no other substitutes. இந்த மாதிரி இது எதுக்கு எப்போ வரும்னா, when substitutes are lesser for that product, the product is likely to behave as a giffen good. Giffen goodனா என்னன்னா, it may sometimes be inferior also. நார்மலா இருக்கிறப்ப பெட்ரோலுக்குன்னு அதிகமாக டிமாண்ட்லாம் பண்ண போகிறது கிடையாது. It's just a component, a minute component of your expenditure. But once its prices start to increase, we may have the propensity to spend more on that. Okay, so this is what is a giffen good. All these three are components, or let's say statements for that. Now here I think questionல கொஞ்சம் ஒரு சின்ன தப்பு இருக்கு, but that's okay. ஏன்னா இங்க எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். I wanted to have நார்மல் இல்லை, either inferior or giffen இருந்திருக்கணும். ஏன்னா நார்மல்னா எல்லாமே வந்துடும்ல, இது ரெண்டுல இல்லைன்னா ஆன்சர் இஃப் நீங்க இப்படிதான் படிச்சிருப்பீங்க, அதனால புரியலனால என்ன போட்டிருப்பீங்க, all 4. Okay, so I guess that would be in your option. Let's say which of the following are actually normal goods, which are giffen goods, அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். Okay, the first setup, public transport in a developing economy, what type of good it is? Just think about, yes, it's an inferior good.
Because earlier you used to take public transport, now you aren't. Yeah. பணம் பத்தும் செய்யும் இல்லையா? அதனால உங்கள்கிட்ட இருக்க பணம் தான். Earlier it was not affordable. Now you are buying your own vehicles, purchasing a car. So your income increases, the demand for such public transport or that goods and service tends to reduce, and therefore, especially in a developing economy, public transport service is a kind of a inferior good. Branded smartphones in a high income group. Adan. It's of course good that you have mentioned that. But in a high income group now you have good salary, good income. When you have good income, you automatically tend to purchase an iPhone. Okay, let's say iPhone or a price, or let's say there is 2 flagship phones coming. One or product or a price, Samsung or a price வந்து 1 lakh. The other product is launching at 1 lakh 50. Then they will buy 1 lakh product. Clear? So for a high income group, this branded smartphones are all normal for them. Demand supply க்கு தகுந்த மாதிரி, price க்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட demand மாத்திப்பாங்க. But the question is, as you pointed out, those in the low income, they will also tend to demand, and this characteristics is that of if a commodity is demanded more, irrespective of whether the price or let's say the purchasing power is less or more, then we call that to be a Veblen good. சரியா? மெடிசின்ஸை நம்ம வெப்லன் குட்னு சொல்ல முடியாது, அது ஒரு நெசசிட்டி தானே. சரி, அதை நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா டிமாண்ட் சப்ளை பொறுத்து அது இருக்கும். வெப்லன் குட்ஸ்னால் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஆனாலும் வாங்குவோம். சரியா? why do you demand it? We do not know. Because of just some social status, அதை to flaunt that person is having an iPhone. நார்மலாக இருக்கிறப்ப கையில் எடுக்க மாட்டான், ஆனால் ஐஃபோன் வச்சிருவேன் கையிலேயே வச்சு சுற்றுவான். பார்த்துருக்கீங்களா? பாக்கெட்டில் வைக்க மாட்டான், அது சின்னதாக தான் இருக்கும், போயிடும், நான் பண்ண மாட்டான். Okay, staple food grains for a low income population. The question here is low income, இல்லையா? Low income population க்கு food grain tend to be given goods for them. சரியா? Because that's the only source of their livelihood. அது இருந்தால் தான் அவங்களால இருக்க முடியும். So low incomeல இருக்கிறவங்களுக்கு, let's say tomatoes increasing, vegetable increasing, if you see their budget, then obviously their expenditure on that product would also have increased, and therefore that is a it's an example of a given good. Food grains for a normal income population is a inferior good. Okay, so now normal population அது inferior மாறும். Precious metals like gold during economic downturns. Economic downturns, சரியா? let's say அந்த டைமில் என்ன இல்லை நம்மள்கிட்ட, let's say பெரும்பாலும் எக்கானமி கொலாப்ஸ் ஆகுதுன்னா நிறைய இதுக்கு போவாங்க, கோல்டு இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் போவாங்க. ஸோ இட் கேன் ஐதர் ஆக்ட் ஆஸ் அ நார்மல் குட், சரியா, ஆர் அ கிஃபன் குட் ஆல்சோ அட் டைம்ஸ். ஏன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இல்லைன்றதுனால அதுக்கு மூவ் ஆவாங்க. ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஒன்லி சம்டைம்ஸ் சர்டன் குட்ஸ் ஆர் just looking at that we cannot identify whether what type of a good it is. Some may behave in that way. So answer will be inga vandu all four. Okay, which one of the following does not influence the quantity demanded for a good? எது? So this is a previous year question la அப்படியே கொஞ்சம் மாத்தி இருக்கிறேன். என்னது இது ஆன்சர்? ஆன்சர் இஸ் டி. சரியா? why it is D? PYQ பார்த்தா D ன்னு தெரியும். why it is D? புரியுதா? which one of the following does not influence the quantity that is demanded for a good? அதாவது price is an important influence of a quantity demanded. இல்லையா? ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்குறதுக்கு ப்ரைஸை வச்சு தான் நம்ம வாங்குறோம். let's say you go and purchase tea, அதோட ப்ரைஸ் அப்படி இருக்கிறனால தான் நம்ம வாங்குறோம். டுமாரோ அதோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம். the goods own price, let's just take the example of a tea. Tea's price is increasing. சரியா? கீழே ஒரு ஷாப், அதில் குடிக்கவே முடியாது, ஆனாலும் ப்ரைஸ் அதிகமாக தான் இருக்கு.
Okay. So let's say already they are charging 20. Tomorrow onwards they are charging 13 வச்சுப்போம். என்ன பண்ணுவீங்க? எல்லாருமே ஒரு நாள் போயிட்டு அதுக்கு போயிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஓகே. So the very next moment you will not. So the tea's price, goods own price has a tendency to impact what? The demand for it. The quantity that we are going to demand is definitely going to be influenced. Yes. Price of a complementary good. Complementary good na enna appdin sonna, that is going along with it. Let's say tea na enna? Tea tea sugar adu kuda வேண்டாம். நம்ம tea sugar milk ஓகே. அங்க போனா என்ன சாப்பிடுவீங்களோ அதை சொல்லணும். காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி ஒன்று சொல்லணும். ஓகே ஓகே. சமோசா வச்சுப்போம். இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவல் காம்ப்ளிமெண்ட், பட் ஃபார் யூ இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் தட். நாலுலேருந்து ஆனால் வந்து என்னென்னா காம்ப்ளிமெண்ட்னா இது இல்லாமல் அது இருக்க முடியாதுன்றது தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெட் அண்ட் பட்டர், டீ அண்ட் சுகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ சமோசா இல்லாமல் டீ குடிச்சது இல்லை அஃப்ரீதி. ஓகே. Therefore, if samosa price becomes very high, then the tendency to buy tea will reduce. Correct தானே? அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி குட்டோட ப்ரைஸும் இட் அஃபெக்ட்ஸ் த குவான்டிட்டி. சப்ஸ்டிடியூட் குட், பக்கத்து கடையில் அதுலேயே ஒரு காஃபி டீன்னு ஒரு கடை இருக்குது. ஆனால் இப்போ போய் குடிக்க முடியாது உங்களுக்கு, ஏன்னா அது வந்து ஆரம்பிக்கிறதே வந்து 50 ரூபான்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? கேப்புச்சினோன்னு தான் சொல்லுவான், காஃபி சொல்ல மாட்டான். அதனால ஓகே சரியா? பக்கத்தில் 5 ரூபாய்க்கு ஒரு காஃபி விற்கிறாங்க. சரியா? என்ன பண்ணுவோம்? பக்கத்து கடைக்கு போவோம்ல. And therefore, this is also going to affect what? The quantity that is demanded. Now comes this question. The prices of inputs of a product. For example, for a tea manufacturer, the milk, the sugar, அதுதான் வந்து input. அந்த இன்புட்டோட ப்ரைஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Sugar's price has increased tomorrow. Do you think that you will stop drinking tea in the shop? Unless and until the shopkeeper doesn't increase the goods own price, you will continue to drink it. நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இது ஏன் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும்னா, this will lead to step A. அப்படி நடந்தாதான் என்ன ஆகும்? This is having the potential to impact. Just because tomatoes price has increased, you will not stop eating tomato chutneys in the shop. சரியா? அவன் மாத்துவான், வேற ஏதாவது டொமேட்டோக்கு பதிலா வேற ஏதாவது போடுவான். And therefore, இதுதான் என்ன பண்ணாதுன்னா, out of this 4, it is this which is having an indirect effect, not a direct effect. So this is the answer. So with this, we are concluding our session. So tomorrow we'll continue. Okay. Thank you.